Dear friends, welcome to AI's American I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar files. The page number is 88A. In I.E.L.T.S, International English Level Testing System, you have reading, writing, listening, and speaking. So in writing and speaking, and even in reading to answer certain questions, what you have to know, the correct message to be transformed. So the writer writes and the examiner examines, and the message or the answer what you want to give, it should be correct. So the preposition plays an important role. What are the prepositions? To, in, on, at, with, between, among. So the preposition depends upon the verb which precedes. After the verb, preposition comes. The preposition, what preposition to be used depends upon the verb which comes before the preposition. The adjective which comes before the preposition. The noun which comes after the prepositions. So prepositions change the meaning. See here, adjective plus preposition. So far you have seen verb plus preposition, adjective plus preposition. What is adjective? Adjective qualifies a noun, isn't it? So here, the preposition is about. Was this anxious about? What do you mean by anxious? You are expecting something with fear, with some sort of a trouble. So anxious about, annoyed about, concerned about, depressed about, excited about, upset about, worried about. Do you agree all these words are adjectives? Yes. All the EDs, all the INGs are adjectives. All the past participles, all the present participles which you call it as gerund are adjectives. Annoyed about, anxious about, concerned about. Could you form a sentence using concerned about or anxious about? Any one sentence, sir. I'm anxious. I'm anxious about my results. I am worried about the exams. I'm worried about my exams. I don't know. I'm upset about my mom. I'm upset about my. About what? About your marks. Okay. So, adjective plus about. At. Amazed at. What do you mean by amazed, sir? Anybody? Amazed. Too much of surprise. Excited. I'm amazed at. I'm annoyed at. I'm astonished at. I'm awful at. Bad at. I'm bad at mathematics. I'm clever at. I'm excited at. I'm good at. I'm skilled at. I'm surprised at. I am terrible at. I'm useless at. I am as amazed at. Could you form a sentence? Amazed or adjective with that. Adjective with that. I am extract my business. I am amazed at the building at Taj Mahal, looking at Taj Mahal. So, by, amazed, once again, surprised by, I am annoyed by, I am astonished by, I am concerned by, I am disturbed by, I am excited by, I am impressed by, I am inspired by, I am shocked by, surprised by. The preposition by comes after these adjectives. Now coming here, the preposition for you say, bad for, is bad for health, right? Eating too much is bad for health. Concerned, bad for health. Concerned for, I'm good for. Responsible for. Responsible for. So the for is the preposition used before the adjectives bad, concerned, good, and responsible. Disappointed. So the preposition is in. I'm disappointed in. I'm interested in. I'm interested in what? I'm interested in. Interested in my studies. Okay, off. Frightened of. Scared of. Terrified of.
scared of snakes, terrified of snakes, frightened of snakes. So next is once again of, aware of, I'm clever of, I'm cruel of, generous of, good of, kind of, mean of, nasty of, nice of, polite of, rude of, selfish of, true of, unkind of. So all preposition comes after these adjectives. To. The preposition to comes after these adjectives. Cruel to, good to, kind to, mean to, nasty to, nice to, polite to, rude to, and to. The preposition to is used after these adjectives and coming here with. Annoyed with. What do you mean by annoyed? I'm so, what is that? And I'm not comfortable with. So, irritating. Annoyed with. I'm bored with. I'm concerned with. I'm disappointed with. I'm fed up with. Impressed with. Obsessed with. Obsessed means what? Fully, your mind is fully concerned about something. Pleased with. I'm satisfied with. I'm wrong with. Can you say bored with? I'm bored with playing. Okay. I am bored with playing games and sports. Okay. Able to understand, dear friends, these prepositions about, at, by, for, in, of, to, with comes after these adjectives. Hope you are able to get it. Are you clear? Clear. Yes. Coming here. Adjectives talking about ability. Adjectives which talks about ability. What do you mean by ability or what do you mean by capability? Able to do anything in general. Capable? Something is specialized in doing. Able is general ability. Capability is specialization in one area. So adjectives talking about ability. What are the adjectives talking about ability? Ability awful. What do you mean by awful? Bad. Ability is very bad. Clever is ability is clever. Ability good. Skilled. Terrible is useless. Ability. Or often followed by at. It is followed by at. The ability adjectives are followed. At is followed by ability adjectives. I'm not very good at maths. Good at. Ability adjective at. I'm awful at maths, I'm bad at maths, I'm clever at maths, I'm good at maths, I'm skilled at maths, I'm terrible at maths, I'm useless at maths. So ability adjective comes before the preposition at. At. Dancing. Ability. No. What do you say? I am not very good dancing at the dance. I'm not good at dancing. Good is ability, right? Ability adjective. After ability adjective at comes. Some adjective describing fear. What are the adjectives which describes fear? You're frightened. Frightened. Fear. Scared. It's fear adjective. Terrified. It's a fear adjective. Can be followed by of. So, fear adjectives comes. Fear adjectives. After fear adjectives, you are using the preposition of. Of. There are some aspects of the course that I am a bit scared of. I'm frightened of. I'm terrified of. So the adjective fear. After the adjectives, fear adjectives, you are using of. The ability adjectives you are using at. After fear adjectives you are using of. Most people are frightened of. See, frightened of being in front of a class for the first time. The adjectives describing behavior. First we have seen about ability, then we have seen about fear. The adjectives which describes or tells about the behavior. Clever. This is behavior, clever man. Generous, it always helps the people. Is good. It is
behavior. Is kind, it is his behavior. Nice, it's behavior. Selfish, it's his behavior. Class means sentence, starting with it. It should start with it or that or this. It, this or that. It's a good, right? This is bad. Okay, that is good. So when a sentence or class or sentence starts with it, that, or this, are often followed by of. So the behavior adjectives, where the sentence starts with it, this, and that, it is followed by, the adjectives are followed by of. Would you like a cup of tea or coffee? Somebody asks you, would you like a cup of tea or coffee? That's very kind of you. So kind means what is this behavior? So whoever guest comes to his home, he asks, would you like to have a cup of coffee or tea? And you say, it's kind of you. The kindest behavior adjective. After the behavior adjective, you get off. But one condition, the sentence starts with it or that or this. Is very kind of you, that's very kind of you, this is very kind of you, right? So the sentence, when it starts with this, that, and it, and the behavior adjective comes, then you are using of after the behavior adjectives, right? So now, adjective describing behavior directed towards others, the behavior which is directed towards others, right? My behavior towards you, my behavior towards my parents, my behavior to my neighbors, right? Towards others. Example, cruel. Cruel. This behavior should be directed at somebody. At somebody. Good, directed towards somebody. This behavior, kind, directed towards somebody. Mean, nasty, nice, polite, rude. Being very arrogant. Unkind, you're not being kind, are often followed by to. So the behavior adjectives, when it is directed towards somebody, then after this behavior adjectives, you are using to, right? So you have seen two behavior adjectives. Behavior adjectives starting sentence, starting with this, that, and it. Then after the behavior adjective, you are using of. Here, behavior adjective directed towards somebody. Then that behavior which is directed to somebody, then you are using to, followed by to. I am the people's being rude. Rude is the behavior to me. So the students being rude, their behavior rude. Their behavior is rude. Directed towards me, to me. Right? The behavior which is directed towards somebody, that behavior adjective should be followed by to. Got it? So we have seen the adjective of ability. We have seen the adjective of fear. We have seen adjective of behavior. We have seen adjective of behavior to directed towards others. So adjective after ability you are using at. Adjective describing fear, after that you are using of. The adjectives which is used behavior, that is followed by of. If the sentence starts with it and this and that, then the adjectives, behavior adjectives which is directed towards somebody, then you are using to. Are you able to get it? So let us ask a question to the gentleman. Please come, sir, come forward and tell what you are able to understand in short. So our students will be telling. Let us just get a feedback from them how they were able to understand this class. Yes, sir. Look at the camera and speak. So this class is about adjectives and preposition. How we are using both the combination of adjective and preposition. So there are 4 types of adjectives we can use along with the prepositions. Adjectives talking about ability. When we talk about adjectives about ability such as good, skilled, terrible, useless, the adjectives will be followed by preposition at. And if we use the adjectives describing about fear, then the preposition we will use followed by the adjectives will be by of.
The adjectives describing behavior, example like clever, generous, good, kind, nice, selfish. Here the adjective preposition we will use is of after the adjective, but the sentence will start with it, this, and that. Then the adjectives describing about behavior, uh, it will be followed by the preposition to. Here the sentences will be followed by like to. It's uh, it's all about the behavior directed to these towards others. Good, dear friends. Let us go. தமிழ் வெர்ஷன் நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஆஃப் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் சொற்கள், முன்னடை சொற்கள் என்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும், வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும், பெயர் உரு சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும். This is what this preposition முன்னடை சொல் என்று சொல்கிறோம். முன்னடை சொல் I come from Chennai. I come Chennai என்றால் அர்த்தம் கிடையாது. அந்த from யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் ஒரு முக்கியமான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ preposition at போடணுமா, in போடணுமா, between போடணுமா, among போடணுமா, amongst போடணுமா, about போடணுமா, off போடணுமா, on போடணுமா என்பது அந்த சிறு எழுத்துக்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அதுதான் ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த அர்த்தத்தை மாற்றி கொடுக்கிறது. ஸோ இங்கே அட்ஜெக்டிவ் பிளஸ் ப்ரீபொசிஷன். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் பெயருரு சொல், கூட ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ அபவுட் என்றால் பற்றி, இது இந்த பெயருரு சொல்லான ஆன்ஷியஸுக்கு பக்கத்தில் வரணும். ஆன்ஷியஸ், அபவுட். ஆன்ஷியஸ் என்றால் பயம் கலந்த ஆர்வம். அனாய்டு என்றால் எரிச்சல் அடைவது. கன்சர்ன்ட் அக்கறை கொள்வது. டிப்ரெஸ்ட் மன அழுத்தம். எக்ஸைட்டட் சந்தோஷம் மிகுதியாக இருத்தல். அப்செட் மனம் வருத்தம் வேதனை. வரிட் குழப்பமாக இருத்தல். ஸோ இந்த பெயருரு சொற்களுக்கு பின்னாடி அபவுட் வரணும். பெயருரு சொல் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்லுவது. இந்த பெயருரு சொல்லுக்கு பின்னாடி இந்த அபவுட் வர வேண்டும். அடுத்ததாக at என்றால் தமிழிலே இல் என்று சொல்வோம். அமேஸ்டு, மிகவும் ஆச்சரியப்படுவதை அமேஸ்ட். அமேஸ்ட் at. annoyed எரிச்சல் அடைவது at. astonished அதிர்ச்சி அடைவது at. awful பிரமாதமாக இருக்கிறார் ஒன்றிலே at. bad இருக்கிறார் ஒன்றிலே bad at. clever புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறார் ஒன்றிலே clever at. excited மற்றற்ற சந்தோஷமாக இருக்கிறார் ஒன்றிலே excited at. good at ஒன்றில் சிறப்பாக இருக்கிறார். skilled at ஒன்றில் திறமையாக இருக்கிறார். surprised at ஒன்றை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டவராக இருக்கிறார். terrible at ஒன்றில் மோசமானவராக இருக்கிறார். useless at ஒன்றில் உபயோகமற்றவராக இருக்கிறார். இந்த at என்ற preposition முன்னடை சொல் இந்த பெயர் உரு சொற்களான amazed, annoyed இவைகளுக்கு பின்னாடி வரும். உதாரணத்துக்கு I am good at mathematics, I am skilled at dancing, I am surprised at. அப்படியாக நீங்க at போட வேண்டும் இந்த பெயர் உரு சொற்களுக்கு பின்னாடி. அடுத்தது by என்றால் என்ன? மூலமாக. by amazed ஆச்சரியப்படுகிறேன். amazed by. annoyed எரிச்சல் அடைகிறேன் by. astonished அதிர்ச்சி அடைகிறேன் by. concerned அக்கறைப்படுகிறேன் by. disturb ஒன்றால் குழப்பம் அடைகிறேன். excited ஒன்றால் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். impressed by மனம் சந்தோஷம் அடைகிறது. இன்ஸ்பயர்ட் பை ஒன்றின் மூலமாக உற்சாகம் அடைந்தேன். ஐ எம் ஷாக்டு பை அதிர்ச்சி அடைந்தேன் ஒன்றின் மூலமாக. ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்டு பை ஆச்சரியம் அடைந்தேன் ஒன்றின் மூலமாக. ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்டு பை ஹிஸ் கமெண்ட்ஸ் அவனுடைய கமெண்ட்டுகள் நான் ஆச்சரியம் அடைந்தேன். அடுத்தது ஃபர். ஃபர் என்றால் காக. பேட் ஃபர். பேட் என்பது என்ன? கெட்ட. பேட் பேட் ஃபார் என்றால் என்ன? ஈட்டிங் டூ மச் இஸ் பேட் ஃபார் ஹெல்த் என்றால் என்ன? ரொம்ப சாப்பிடுவது உடல் நலத்திற்கு கெடுதல். ஃபார் என்றிருக்கிறது. கன்சர்ன்ட் ஃபார். கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை கொள்வது. ஐ எம் கன்சர்ன்ட் ஃபார் த புவர் பீப்புள். குட் ஃபார். ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார். ரெஸ்பான்சிபிள் என்றால் ஒன்றில் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது இன் என்றால் இல் என்ற அர்த்தம். டிசப்பாயிண்டட் இன். disappointed மனம் வருத்தம் அடைந்தேன். I am disappointed in. interested. interest ஆர்வமாக இருக்கிறேன். I am interested in him. அவன் மேல் எனக்கு ஒரு பிரியம் இருக்கிறது. so off. frightened அச்சமடைந்தேன். off. I am frightened of snakes. scared of snakes நான் பாம்பை கண்டு அச்சப்படுகிறேன். terrified நான் பாம்புகளை கண்டு பயங்கர பயமுடையவனாக இருக்கிறேன். மறுபடியும் ஆஃப் பாருங்க. அவேர்
விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறேன் ஆஃப். ஐ எம் அவேர் ஆஃப் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஐ எம் கிளெவர் ஆஃப், கிளெவர் புத்திசாலியாக இருக்கிறேன். க்ரூவல் கொடூரமாக இருக்கிறேன் ஆஃப். ஜெனரஸ் தாராள மனப்பான்மையுடையவனாக இருக்கிறேன் ஆஃப். ஐ எம் குட் ஆஃப். ஐ எம் கைண்ட் ஆஃப். ஐ ஆஃப், nasty ஆஃப், நைஸ் ஆஃப், பொலைட் அமைதியாக இருக்கிறேன் ஒன்றுனாக. ரூட் கொடூரமாக இருக்கிறேன் ஆஃப். செல்ஃபிஷ் நான் சுயநலவாதியாக இருக்கிறேன் ஆஃப். I am true உண்மையாக இருக்கிறேன் ஆஃப். I am typical ஒரே மாதிரி இருக்கிறேன் ஆஃப். I am unkind நான் மற்றவர்கள் மேல் இரக்கமில்லாதவனாக இருக்கிறேன் ஆஃப். அடுத்தது டு என்றால் கு என்று சொல்லி, டு சென்னைக்கு டு சென்னை, டு சென்னை என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. டு என்றால் இக்கு என்று அர்த்தம். க்ரூவல் கொடூரமாக இருக்கிறேன். டு இந்த டு போடும் பொழுது நீ யார்? ஐ எம் க்ரூவல் டு, ஐ எம் க்ரூவல் டு. ஹிட்லர் இஸ் க்ரூவல் டு, க்ரூவல் டு ஜூஸ், ரைட்டா? ஹிட்லர் கொடூரமாக நடந்து கொண்டார் யாரிடம்? யூதர்கள் மேல். ஐ எம் குட் டு யூ, மேல் எனக்கு உனக்கு நல்லவனாக இருக்கிறேன். ஐ எம் கைண்ட் டு யூ, I am mean to you. I am nasty to you. I am nice to you. I am polite to you. I am rude. Rude என்றால் என்ன? I am unkind to you. இரக்கமும் காண்பிக்காதவனாக இருக்கிறேன். So next, with now, with the preposition என்றால் உடன். I am annoyed with, annoyed என்றால் என்ன? எரிச்சல் அடைகிறேன். இதெல்லாம் பெயர் ஒரு சொல். I am annoyed with him. I am bored with him. I am concerned with him. I am disappointed with him. I am fed up with him. Fed up என்றால் என்ன? வெறுத்து விட்டேன். I am impressed with, impressed என்றால் என்ன? ஒருவரை பார்த்து மற்ற சந்தோஷம் அடைவது. I am impressed with his behavior. அவனுடைய நடத்தை மூலமாக நான் சந்தோஷம் அடைந்தேன். I am obsessed, obsessed என்றால் என்ன? சதா ஒன்று மனதிலே இருந்து கொண்டே இருப்பது. I am obsessed with the cinemas, English cinemas. I am pleased with him. அவனை கண்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தேன். I am satisfied with him. ரொம்ப திருப்தி அடைந்தேன் அவனுடன். I am wrong with. So in the preposition about, by, for, in, of, to, with, இந்த preposition இந்த adjectiveகளுக்கு பிறகுதான் வர வேண்டும். பெயரொரு சொற்களுக்கு பிறகுதான் வர வேண்டும். Hope you are able to get it very clear. Yes. அடுத்தது adjectives talking about ability. Ability என்றால் என்ன? He is a good boy என்றால் என்ன? அவன் ஒரு நல்ல பையன். He is good. He is good. Goodனா நல்ல. So இந்த நல்லங்கிறது ஒரு எபிலிட்டி, திறமை. அதே போல ஆஃபுல்னா பிரமாதம், அட்டகாசம். ஆஃபுல் அட்டகாசம். அட்டகாசம் பேட் ரொம்ப கேட்ட. கிளவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான. குட் ரொம்ப திறமை, நல்ல. ஸ்கில்டு ரொம்ப திறன் வாய்ந்த. டெரிபிள் மோசமான. யூஸ்லெஸ் உபயோகமற்ற. இதெல்லாம் ஒருவருடைய திறமையை சொல்கிறது. எபிலிட்டி. இந்த திறமை பெயரொரு சொல் are often followed by at. இந்த திறமை பெயரொரு சொற்களுக்கு பிறகு at, at என்றால் இல்லை என்று சொல்லுவோம். இந்த at வர வேண்டும். I am not very good maths சொன்னா தப்பு. I am not very good at maths. I am not very good maths. இல்லை வரவில்லை என்றால் அந்த ஆங்கிலமே போய்விடுகிறது. ஸோ இந்த எபிலிட்டி, திறமை என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னாடி என்ன வர? at வர வேண்டும். some adjective describing fear. fear என்றால் என்ன? அச்சப்படுவது. fear என்றால் என்ன? அச்சப்படுவது. frightened, fear. scared, அச்சப்படுவது. terrified, அச்சப்படுவது. can be followed by of. இந்த அச்சப்படக்கூடிய பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னாடி என்ன வர வேண்டும்? ஆஃப் வர வேண்டும். See, I am frightened of, I am scared of, I am terrified of. There are some aspects of the course that I am bit scared of. அந்த பாடத்திட்டத்தில் ஒரு சில பாடத்திட்டத்தை பற்றி நினைக்கும் பொழுது எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. scared of. Most people are frightened of being in front of a class for the first time. முதலாக மேடைக்கு வரும்பொழுது என்ன தோன்றுகிறது? அச்சம் ஏற்படுகிறது. ஸோ இந்த fear adjective, இந்த அச்ச அட்ஜெக்டிவ்க்கு பிறகு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஆஃப் யூஸ் பண்ணணும். adjective describing behavior. behavior என்றால் உன்னுடைய நடத்தை. என்ன மாதிரி நடத்தையை வைத்திருக்கிறார்? your behavior clever, ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான. generous, ரொம்ப தாராள மனப்பான்மையுடைய. ரொம்ப குட், நல்ல.
கைண்ட் இறக்க குணமுடைய, நைஸ் நல்ல, செல்ஃபிஷ் சுயநலவாதி. பிஹேவியர் நீ சுயநலவாதி, அது உன் பிஹேவியர் தானே, ஒத்துக்கிறியா? இந்த பிஹேவியர் இந்த வாக்கியத்துக்கு பிறகு ஆஃப் வர வேணும். ஆனா வாக்கியம் எதுல ஆரம்பிக்கணும்? திஸ் தட் இட்ல ஆரம்பிக்கணும். would you like a cup of tea or coffee? யாரோ ஒரு வீட்டுக்கு போறீங்க, அவங்க விருந்தினர், அந்த வீட்டினுடைய அதாவது விருந்தளிப்பவர் கேட்கிறார், would you like a cup of coffee or tea? would you like a cup of coffee or tea? அப்படிதானே கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுகிறீங்க? that's very kind of you. அது ரொம்ப உங்களுடைய இரக்க குணத்தை காண்பிக்கிறது என்று அர்த்தம். கைண்ட் ஆஃப் யூ. யாரோ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறீங்க, நான் ஐ ஒன்ட் கிவ் யூ கப் ஆஃப் டீ ஆர் காஃபி, நான் உனக்கு காஃபியும் கொடுக்க மாட்டேன் டீயும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அவங்க பிஹேவியர் தட்ஸ் வெரி க்ரூவல் ஆஃப் யூ. எப்படி சொல்லணும்? க்ரூவல் ஆஃப் யூ. ஒரு வீட்டுக்கு செல்கிறீர்கள், உதாரணத்துக்கு பாரிஸ்டர் வீட்டுக்கு சொன்னேன், உங்களுக்கு காஃபியும் இல்லை டீயும் இல்லை போங்கங்கிறீங்க. அப்போ என்ன நான் சொல்லுவேன்? இட்ஸ் வெரி க்ரூவல் யூன்னு சொன்னா தப்பு, க்ரூவல் ஆஃப் யூ. So, adjective describing behavior directed towards other. இங்க பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய நல்ல குணம், உங்களுடைய கெட்ட குணம், இதை இன்னொருத்தர் மேல அல்லது சொல்கிறீர்கள். உங்க கெட்ட விஷயத்தை மற்ற சொல்லும் பொழுது நீங்க டூ போட வேண்டும். அது என்ன அட்ஜெக்டிவ்? க்ரூவல் என்றால் என்ன? கொடூரமாக இருக்கிறார். குட் என்றால் நன்றாக இருக்கிறார். கைண்ட்னா இறக்க குணமாக இருக்கிறார். மீன் என்றால் என்ன? ரொம்ப சில்லறைத்தனம். மீன் என்றால் என்ன? ரொம்ப சில்லித்தனம். மீன் என்றால் என்ன? ரொம்ப சில்லித்தனம். நாஸ்டி என்றால் என்ன? ரொம்ப அசிங்கமான. நைஸ் ரொம்ப நல்ல. பொலைட் என்றால் அமைதியான. ரூட் என்றால் என்ன? கொடூரமான. அன்கைண்ட் என்றால் இரக்கமே இல்லை. ரைட்டா? ஆர் ஆஃபன் ஃபாலோட் பை டு. இந்த குணத்தை மற்றவர்களிடம் காண்பிக்கும் பொழுதே டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ரைட்டா? ஐ எம் worried about the people's being rude to me. மாணவர்கள் என் மேல் கோபத்தை காண்பிப்பார்கள் என்று நான் அச்சப்படுகிறேன். rude to me. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கணவன் மனைவி சொல்றாங்க, ஹஸ்பண்ட் என்னை ட்ரீட் பண்றது இல்லை, நல்லா ட்ரீட் பண்றல. மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் cruel to me. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நல்லா ஒய்ஃப்ல லவ் பண்றாரு. மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் குட் டு மீ. என்ன சொல்லுவீங்க? குட். ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப இறக்க குணமாக இருக்கிறார். மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் கைண்ட் டு மீ. ரொம்ப சில்லித்தனமாக இருக்கிறார் என் ஹஸ்பண்ட் என் மேல. மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் மீன் டு மீ. என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப nasty. My husband is nice. My husband is polite to me. My husband is me. My husband is unkind to me. ஒருவருடைய மற்றவர்களிடம் காண்பிக்கும் பொழுது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? டு யூஸ் பண்றீங்க. இன் சம்மரி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? about, at, by, for, in, of, to, with. அட்ஜெக்டிவ்களுக்கு பின்னாடி வருகிறது. ஏற்கனவே வெர்புக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த verb plus preposition பார்த்தீர்கள். அடுத்தது இந்த ability பெயருரு சொல்லுக்கு பின்னாடி என்ன வர வேண்டும்? at வர வேண்டும். fear adjective பின்னாடி என்ன வர வேண்டும்? of வர வேண்டும். அடுத்தது behavior adjective பின்னாடி of வர வேண்டும். ஆனா வாக்கியம் this that it ஆரம்பிக்கணும். behavior உன்னுடைய நடத்தை adjective யாரிடமாக காண்பிக்கும் பொழுது அது என்னவாக வர வேண்டும்? அந்த நடத்தை adjectiveக்கு பின்னாடி behavior adjective பின்னாடி to வர வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Yes. Is a training center. Check your Cambridge grammar for I.E.L.T.S. International English as level testing system. You come here to the page number 89A. Extra prepositions. What is preposition? You say few prepositions. Can you say few prepositions? Are. No, it's auxiliary verb. Of, for, by. Can you say few prepositions? You. About. Can you say few prepositions? At, of, With, by, For, very good. In. So, grammar extra prepositions we are seeing here. We can use nouns, pronouns or ing after a preposition. So, after a preposition, noun comes in Chennai. After a preposition, pronouns come to him, to her. After preposition, ing comes for
Buying, for buying, right? For buying, right? After preposition, noun comes. After preposition, pronouns. After preposition, ing comes. Right? It gives added meaning to the sentence. I was really impressed. I was really impressed with the description of. Description is a noun, sir. Of is the preposition. Description of the course in your prospectus. I was really impressed with the description. Description, T-I-O-N is a noun. So is it correct? I was really impressed with the description of the course prospects. Is it correct according to the topic we are going? No. Topic. After the preposition, we can use nouns, pronouns or ing after a preposition. So after a preposition of, the cause is the noun, right, sir? So what according to the topic here, we can use nouns, pronouns or ing after a preposition. So after a preposition, you are using noun. If they shout at me, see, at me is pronoun. At is preposition. So after the preposition, what comes? Pronoun comes. So if they shout at me in the class, I'm not sure what I will do. Well, I have always been interested in teaching. Interested in teaching. So after in, what comes? Teaching, ing comes. So in is the preposition here. So preposition comes before a noun, before a pronoun, and before ing form words. Right, sir? Now in negatives, not comes. In negatives, where does the not come? Not comes between the preposition and ing. Between the preposition and ing, I am worried about not being. So being and about preposition, not comes here. Right, this is preposition, this is ing. Be able to control a class. I am worried about not being able to control a class. Now coming here to the exercise, dear friends, choose the grammar. Choose the correct word. You have to choose A or B or C to complete each sentence. A or B or C. Now coming here, the preposition A, see here for or from. For second, it is discuss and ask. It's a verb. And third is the preposition for, to and of. Fourth, it is astonished, disappointed. Next coming here, to and in. Third, adjectives, bad, disturbing. And the seventh one, of, preposition, about and for. And eighth, it is aware, involved, enthusiastic. So what you have to do is either A or B or C. In the first sentence you see here, I still haven't forgiven her. Dash a behavior in front of my boss. So what's the correct answer? I still behavior in front of my boss. So what is the correct answer? Is it for preposition or of preposition or from preposition in front of her pronoun? What's the correct answer? For. I still haven't forgiven her for her. F-O-R, for her. So A is the correct answer. I'm going to dash to your parents about exam results. Is it talk, discuss, is it ask? What's the correct answer? Discuss. Discuss is the correct answer. I'm scared, dash making a fool of my when I give the presentation. I'm scared, dash making a fool of when I give the presentation. Is or to or off? Yes, what's the correct answer? Off? Are you sure? Okay. I'm scared of making a fool of myself. Off. It is C is the answer. I am very dash in you. You have made a real mess of things. I am very dash in you. You have made a mess of things. Is it
concerned, astonished, disappointed. Alicia, I am very disappointed in you. Disappointed. Okay, C is the correct answer. Now here, the new drug prevents the bacteria dash growing. Is it to or from or in? From. The new prevents the bacteria from growing. So B is the answer. There are many things dash with our society. Is it bad or wrong or disturbing? What's the answer? There are many things dash with our society today. Is it bad or wrong or disturbing? It is. So it is answer. It was very generous to help me. It is very generous. Is it off or about or for? Off. So is the correct answer. The president first became dash in as a student. Is it aware, involved or enthusiastic? The president first became, what is involved in politics as student? Involved in politics. This B is correct here. So the preposition either coming before the pronoun, either coming after the adjective, either coming after the verb, after the noun to give a correct meaning for the sentence. Hope you are able to understand. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் for IELTS எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். preposition என்றால் முன்னடைச்சொல், at, in, on, for, which, between, அப்புறம் among, amongst, அப்புறம் for, இவைகள் எல்லாம் முன்னடை சொற்கள். இந்த முன்னடை சொற்கள் எங்கெல்லாம் வரும் ரொம்ப முக்கியம். இந்த முன்னடை சொல் இல்லாட்டி எந்த அர்த்தம் இல்லை. ரயில் என்ஜின்ல பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி பெட்டியாக இருக்கும். அதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த என்ஜின் கனெக்டர். அதே போன்று சென்டென்ஸில் சென்டென்ஸ் கனெக்டர்ஸ் ஃபார் என்று சொல்கிறோம். இந்த சென்டென்ஸ் கனெக்டர் இல்லைன்னா அர்த்தமே கொடுக்காது, ஒரு வாக்கியம் மீனிங்கே கொடுக்காது. ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் எங்கெல்லாம் வரும் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நவுனுக்கு பிறகு அல்லது நவுனுக்கு முன்னால், ஒரு ப்ரொனவுனுக்கு முன்னால், ஒரு ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் வேர்டுக்கு முன்னால் வரும். இங்க பாருங்க, I was really impressed with the description of the course in your prospectus. நீங்கள் கொடுத்த அந்த prospectusல அந்த கோர்ஸை பார்த்தவுடன் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். with the description of the course. இங்க பாருங்க, ஆஃப் போட்டு விடுகிறோம். the course என்பது noun, ஆஃப் என்பது இந்த preposition. அடுத்தது, if they shout at me in class, I am not sure what I will do. if they shout me என்றால் அர்த்தம் கிடையாது. if they shout at me, இந்த at எங்கே போடுகிறாய்? at என்பது நீ காண்பிக்கிறாய் யாரை? at me. குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வரும் பொழுது at போட்டு விடுகிறாய். atக்கு பிறகு me என்ற pronoun வருகிறது. so at என்பது preposition, me என்பது pronoun என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல். well, I have always been interested in teaching. I have been interested teaching என்றால் அர்த்தம் முடியாது. in teaching, பாடம் எடுப்பதில் எனக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது. so in என்பது preposition, tng என்பது ing format, gerund என்று தொழிற்பெயர் என்று சொல்கிறோம். தொழில், teaching என்ற தொழிலிலே ஆர்வமாக இருக்கிறேன். in negatives, not comes between the preposition and ing. நெகட்டிவாக சொல்லும் பொழுது இந்த ingக்கும் இந்த முன்னடை சொல் prepositionக்கும் நடுவிலே not வருகிறது. I am worried about not being able to control a class. not being, இங்க பாருங்க, not எங்கே வருகிறது? about என்ற prepositionum being என்ற ing formatக்கும் நடுவிலே not வருகிறது. so நண்பர்களே, இந்த prepositionக்கு பின்னாடி, முன்னடை சொற்களுக்கு பின்னாடி noun வரும், அடுத்தது pronoun வரும், பிரதிபெயர்ச்சொல் வரும், அடுத்தது ing ஃபார்மேட் வரும். அடுத்தது இங்கே குறிப்பிட்டு இருக்கிறோம் 8 வாக்கியங்களை குறிப்பிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் அல்லது preposition முன்னடை சொற்கள் இருக்கிறது. for, of, from, discuss, ask, இங்கே வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. சோ இந்த வினைச்சொற்களை அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். இதுதான் இலக்கண பயிற்சி உங்களுக்கு. I still haven't forgiven her dash her behavior in front of my boss. அவளை என்னால் மன்னிக்க முடியாது, என்னுடைய முதலாளிக்கு முன்னாடி அவள் அவமரியாதை நடந்து கொண்டாள். for her behavior, for, off, from போட்டு இருக்கிறோம். இங்க for இந்த A இதுதான் கரெக்டான விடை. for her behavior, அவருடைய நடத்தைக்காக
என்னால் மன்னிக்க முடியாது. I am going to dash talk or discuss or ask or talk. பேசுவது டிஸ்கஸ்னா விவாதித்தல். I am going to discuss to your parents exam results. உன்னுடைய பரீட்சை முடிவுகளை பற்றி நான் விவாதம் செய்ய போகிறேன். டிஸ்கஸ் என்று தான் வர வேண்டும். டிஸ்கஸ் பேச போறேன், பேச போகிறேன். டிஸ்கஸ் எங்க வருகிறது? விவாதம் செய்கிறீர்கள். விவாதம் எங்கே செய்கிறீர்கள்? ஏதோ ஒரு தலைப்பின் சார்பிலே இதுவா அதுவா என்று சொல்கிற பொழுது டிஸ்கஷன் நடக்கிறது. சோ உன்னுடைய பெற்றோர் பேசத்தான் கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்ததாக பாருங்க, ஐ எம் துடன் இருக்கிறேன். மேக்கிங் எ ஃபூல் myself when giving the presentation. மேடையில் வந்து பேசும் பொழுது நான் என்னை நானே கிறுக்கன் போல ஆக்கி விடுவோனோ என்று பயமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஆஃபா என்று வரும்பொழுது ஆஃப் மேக்கிங் எ myself ஆஃப் போட வேண்டும். ஐ எம் வெரி டேஷ் mess of things. உன்னை நினைச்சு ரொம்ப ஏமாற்றமாக இருக்கிறது, நீ எல்லாத்தையும் குழப்பம் பண்ணி விட்டாய். மெஸ்னா குழப்பம் பண்ணி விட்டாய். ஸோ ஐ எம் வெரி டிசப்பாயிண்டட், ஏமாற்றம் அடைந்தேன். டிசப்பாயிண்டட் இன் யூ, இன் போடுறீங்க ப்ரீபோசிஷன். இந்த அனைத்தும் ப்ரீபோசிஷனை பற்றி சொல்லக்கூடியது. அடுத்தது, the new drug prevents the bacteria growing. இந்த புதிய மருந்து அந்த பாக்டீரியா கிருமிகள் வளர்வதை தடுக்கிறது. to or from இன்னா என்று பார்க்கிற பொழுது from என்று வருகிறது. There are many things with our society today. நம்முடைய சமுதாயத்தில் நிறைய விஷயங்கள் மோசமாக இருக்கிறது. பேடா ராங்கா டிஸ்டர்பிங் என்று பார்க்கிற பொழுது ராங் என்று போட்டு விடுகிறாய். It was very generous you to help me. உன்னுடைய தாராள மனதை காண்பிக்கிறது எனக்கு நீ உதவி செய்வதற்காக. about for என்று பார்க்கிற பொழுது ஆஃப் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இறுதியாக the president first became in politics as a student. ஜனாதிபதி முதலாவதாக தன்னுடைய இளம் வயதிலே ஒரு அரசியலிலே நுழைந்தார். இன்வால்வ் ஈடுபட்டார். இன்வால்வ் என்று போட வேண்டும். சோ இன்வால்வ் இன் பாலிடிக்ஸ், இன்வால்வ் பாலிடிக்ஸ் என்று வரக்கூடாது, இன்வால்வ் இன் பாலிடிக்ஸ். சோ இந்த ப்ரீபோசிஷனுக்கு முன்னாடி நவுன் வருகிறது, ப்ரீபோசிஷனுக்கு முன்னாடி அட்ஜெக்டிவ் வருகிறது, ப்ரீபோசிஷனுக்கு முன்னாடி வேர்ப் வருகிறது, வினைச்சொல். இவைகள் மிக மிக முக்கியம். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்த்தோம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AILTS American I.E.L.T.S Training Center. Check the Cambridge Grammar for I.E.L.T.S. It's in the page number 89A. It is International English as Level Testing System. And coming here, the topic is prepositions. What are the prepositions? Could you tell me some of the prepositions? To, in, on, between, among, about, for. So, prepositions, sentences have been given here. You have to find out what is the wrong preposition and you should correct the with the right preposition. If the sentence is correct, you can give a tick mark right. See, in 9 of these sentences, totally 12 sentences are there. In 9 of these sentences, there is a wrong preposition. There is a wrong preposition in 9 of these sentences. Totally 10 sentences are there, 12 sentences are there. Out of the 12 sentences, 9 of these sentences, there is a wrong preposition. Underline each mistake and write the correction. So this is the exercise which you have to write. See, there has been a rise in the number of people buying their own homes. What are the preposition here? Of is the preposition, isn't it? There has been a rise in the number of people buying their own homes. So the of preposition is correct. So the sentence is correct. Now coming here to the second sentence, it isn't difficult to distinguish. What do you mean by distinguish? To find out what it is right and what's wrong. Distinguish, which is easily visible. So it's not difficult to distinguish amongst the emotional response to this crime and the loss response. What do you mean by that emotional response? See, suddenly a person gets angry, he takes a knife and kills somebody, right? It is the emotional response to this crime and the loss response. What is the preposition here? See, preposition is there. To is a preposition. Here to is a preposition. Amongst is the preposition. So what is the wrong preposition? Amongst is the wrong preposition. What is the correct answer? It is between. Why do you use between, sir, instead of amongst? Could you tell me? This is the second answer. Amongst, when 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or hundreds are there, you talk in between them. I mean, within them, then you are using amongst. Between two things, you are using
what is that? Between. The between what? The emotional response number one to the crime and the last response. So within these two, when you want to use, then you are using the preposition between rather than amongst. Then third sentence, there is no need about a new school in this area. So the answer second is between, and the third, there's no need about a new school in this area. What are the prepositions, sir? So about is there. So what's the correct answer? There is no need for a new school. So the third answer is for a new school. You don't use about preposition. About something, about a topic, but about for a new school, the reason for. So for is to be used. Then the fourth, we want the government to promise to make a change in the law. Government to promise to make a change in the law. What's the wrong preposition here? Huh? No, everything is correct. So you put a correct tick mark. So two tick sentences are correct here. Now the fifth one. I hate the way she always laughs to people. So two is the preposition. What's the correct preposition? At. I hate the way she always laughs at people. At people. So fifth answer is at. At people. At is directed. When you direct towards somebody, at people. Right, sir. Now coming here. I've decided, sixth sentence, I've decided to apply to that job in the newspaper. I've decided to apply to that job in the newspaper. So what is the wrong preposition? To. Where? Instead of what? I've decided to apply to that job. Huh? That before. I've decided to apply for that job. Two is wrong here. So sixth is for. For that job. Sixth one. For that job. And here this sentence. Professor Ho has a good knowledge about his subject. Professor Ho has a good knowledge about his subject. What's the correct answer? What's? Off. Off is. So you're using off. Off. Off is the correct answer. Seventh one. Off. I'm afraid I broke this glass in accident. I'm afraid I broke this glass in accident. The preposition is in. So what's the correct answer? By accident. So you instead of in, you are using by. So by is the correct answer. 8. So whenever you want to say by chance, by accident, so whenever you say something happened without any plan, suddenly, then you are using by preposition, by chance, by accident. Okay, 9th. My husband staying at my cousin while he is on business in America. My husband staying at my cousin while he is on business in America. What's the correct sentence? With my husband staying with my cousin. So you have to use the preposition with rather than at. So with is the correct answer here. So with. With somebody, then you are using with preposition. I gave him one of my paintings written for his help when I moved house. What's the correct answer? I gave him one of my paintings in return for his help. In return for his help when I moved my house. What is that? Correct? Correct. Okay, nothing wrong. Okay, 11th. Why do governments always insist in doing things that are unpopular? Why do governments always insist in doing things that are unpopular? What's the wrong preposition here? In. Why do governments always insist in? Instead of in, what you have to use? On doing things. On preposition. On is used here. This is 11th. Now coming here, when I was in school, I did much more sport than I do these days. What's the correct answer? What's the wrong preposition? When I was in school. When I was at school. So at is used, at school. So dear friends, preposition plays an important role. What preposition? Where to use, when to use. There are rules and regulations which we have seen in the earlier videos. So hope you are able to understand all these things, right, sir? So நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம்
89A ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? முன்னடை சொல். டு, ஆன், இன், பிட்வீன், அமாங் போன்ற பல முன்னடை சொற்கள் இருக்கிறது. இங்கே ஒரு 12 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் 9 வாக்கியங்கள் பிழையான முன்னடை சொற்கள் இருக்கிறது. அந்த முன்னடை சொற்களை சரிபடுத்தவும், சரியான வாக்கியங்களாக இருந்தால் சரியான முன்னடை சொற்களாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, there has been a rise in the number of people buying their own homes. மக்கள் அவர்கள் சொந்தமாக அவர்களுடைய வீட்டை வாங்க வேண்டும், சொந்த வீடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவர்களுடைய எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், இங்க ஆஃப் தான் ப்ரீபொசிஷன். இது சரியான விடை. It is not difficult to distinguish amongst the emotional response to this crime and the last response. ஒரு நீதிபதி சொல்கிறார், உணர்ச்சிகரமாக ஒருவன் கோபத்தால் கொலையோ குற்றமோ செய்கிறான், மேலும் அது சட்டத்தினுடைய அது பதில் என்னவாக இருக்கும், சட்டத்தினுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருக்கும். ஆக 2 விஷயங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று கொலை குற்றம் செய்கிறவர், இன்னொன்று அந்த லா சட்டம் என்ன சொல்கிறது. ஸோ 2க்கு நடுவில் என்று சொல்கிற பொழுது அமங்ஸ்டுக்கு பதிலாக பிட்வீன் போட வேண்டும். பிட்வீன் என்றால் 2க்கு நடுவில், பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் மீ, அவனுக்கும் எனக்கும் இடையிலே, பிட்வீன் காஃபி அண்ட் டீ, பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான், 2க்கு நடுவில் என்று வருகிற பொழுது பிட்வீன் போட வேண்டும். அமங்ஸ்ட் என்றால் என்ன? பலதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பொழுது அமங்ஸ்ட் பட பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இந்த முன்னடை சொல் அமங்ஸ்ட், ஸ்ட்ராங், பிட்வீன் தான் சரியான விடை. There is no need about a new school in this area. இந்த இடத்திலே ஒரு புதிய பள்ளிக்கு தேவையே இல்லை. அப்ப அபவுட் என்றால் பற்றி, எதை பற்றி பேசுகிறீர்கள்? இல்லை. ஃபார் ஏ நியூ ஸ்கூல், ஒரு பள்ளிக்காக. ஃபார் என்றால் காக. ஸோ அபவுட்டுக்கு பதிலாக ஃபார் போட வேண்டும் முன்னடை சொல். We want the government to promise to make a change in the law. எங்களுக்கு தேவை அரசாங்கம் சட்டத்திலேயே ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். To promise to make, 2ம் சரியான விடை. ஸோ எந்த தவறும் இல்லை. அடுத்ததாக, I hate the way she always laughs to people. நான் வெறுக்கிறேன் அவள் மக்களை பார்த்து சிரிப்பதை. யாரை பார்த்தாலும் சிரிக்கிறார், அது எனக்கு பிடிக்கவில்லை. ஆக at people, டுக்கு பதிலாக at போட வேண்டும். டு சென்னை, ரைட்டு. டு டெல்லி, ரைட்டு. டு ஹிம், ரைட்டு. ஆனால் at people, மக்களை பார்த்து என்று வருகிற பொழுது at போட வேண்டும். at என்பது மக்களை சார்ந்து, ஒன்றை சார்ந்து, ஒருவரை திசை நோக்கி at him, அவனை பார்த்து. அப்ப ஏதோ ஒரு செயல் ஒருவரை நோக்கி செல்கிற பொழுது at போட வேண்டும், to போடக்கூடாது. I have decided to apply to that job in the newspaper. சரியான விடையா? இல்லை. இந்த to preposition தவறு. இந்த toக்கு பதிலாக நீ என்ன போட வேண்டும்? for போட வேண்டும். for that job, அந்த வேலைக்காக. So அடுத்ததாக இங்கே preposition பாருங்க. Professor who has a good knowledge about his subject. Aboutனா பற்றி, ஒன்றை பற்றி பேச முடியும். ஆஃப் இஸ் சப்ஜெக்ட், அவருடைய என்று வருகிற பொழுது ஆஃப் போட வேண்டும். ஆஃப் ப்ரிபோசிஷன். ஆஃப் ப்ரிபோசிஷன் என்றால் என்ன? உடைய என்று அர்த்தம். ஸோ ஆஃப் போட வேண்டும், அபவுட் போடக்கூடாது. ஐ எம் அஃப்ரைட், நான் ஐ broke this glass in accident. ரைட்டா? இன்னும் வரக்கூடாது, பை தான் வர வேண்டும். ஏன் பை தான் வர வேண்டும்? எதிர்பாராத விதமாக நடைபெறுகிற பொழுது பை ஆக்சிடென்ட், பை சான்ஸ். இன் சான்ஸ் என்று போடக்கூடாது, பை சான்ஸ், பை ஆக்சிடென்ட். ஸோ எதிர்பாராத விதமாக நடக்கிற பொழுது பை போட வேண்டும் அந்த ப்ரிபோசிஷனை. அடுத்து 9, மை ஹஸ்பண்ட் ஸ்டேயிங் அட் மை கசின் வைல் இஸ் ஆன் பிஸ்னஸ் இன் அமெரிக்கா. என்னுடைய கணவர் அமெரிக்காவிலே வியாபார நிமித்தமாக செல்கிற பொழுது அவருடைய கசின் என்றால் என்ன? ஒன்று விட்ட சகோதரன் வீட்டிலே, சகோதரி வீட்டிலே தங்கினார். ஸோ அட் மை கசின் என்று வரக்கூடாது, வித் மை கசின், என்னுடைய ஒன்று விட்ட சகோதரனோட வீட்டிலே அவர் தங்கினார். வித் மை கசின், வித் என்று ப்ரிபோசிஷன் போட வேண்டும். ஐ கேவ் him one of my paintings in return for his help when I moved house. நான் வீடு விட்டு மாறி வருகிற பொழுது நான் அவனுக்கு என்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஓவியங்களை கொடுத்தேன். இது எந்த விதமான குறையும் இல்லை. பொசிஷன் எல்லாம் சரியாக வருகிறது. Why do governments always insist in doing things that are unpopular? எதற்காக அரசாங்கம் ஒரு சில காரியங்களை செய்கிறது? அது மக்களிடம் பிடிக்காத ஒன்று. உதாரணத்துக்கு பெட்ரோல் விலையை ஏற்றி விட்டார்கள். சர்வதேச அளவிலே பெட்ரோல் விலை குறைவாக இருந்தாலும் இந்தியாவிலே என்ன செய்து விட்டார்கள்? பெட்ரோல் விலையை ஏற்றி விட்டார்கள். 2 முறை ஏற்றி விட்டார்கள் இந்த மாதத்தில் மட்டும். So on doing things, on போட வேண்டும். When I was in school, I did much more sport than I do these days. நான் மாணவனாக இருக்கிற பொழுது பள்ளியிலே
பல விளையாட்டு செயல்களை செய்தேன், இப்பொழுது வயதாகிவிட்டது, இப்பொழுது நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை. ஸோ ஆட்ஸ் எழுத வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரீபொசிஷன் ஆட், இன், ஆன், பிட்வீன், அமங்ஸ்ட் இந்த ஒரு பயிற்சியை பார்த்திருக்கிறீர்கள். சரியான முன்னடை சொற்கள் சரியான வாக்கியத்திற்கு எழுதும் பொழுது உங்களுடைய இலக்கணம் நன்றாக இருக்கும். ஐஎல்ஸ்லே நல்ல மார்க்கை பெறுவீர்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற பயிற்சிகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். American IELTS Training Center. Check your Cambridge Grammar for IELTS. You are come here to the page number 89B. In IELTS gent here, you have letter writing in part 1 division. In letter writing, how do you write a letter? So the exercise here is prepositions. What are the prepositions? What are the prepositions? What are the prepositions? To. To, in, along, between, amongst, right? So all these prepositions are to be used, and we are going to check how do you use your preposition. Here, one Mr. Ree, his name is Mr. Ree. He goes to a 5-star hotel. This is very bad. Hotel industry, what is the main of the people who work in the hotel? It is the service, right? When service is not good, he complains. He writes a letter to the manager. Who writes a letter? Mr. Ree writes a letter to the manager stating that the service in your 5-star hotel is very bad. The supplier is not doing or not doing his job properly. So Mr. Ree writes a letter to the manager. The manager's name is Clive Martin. So Clive Martin, in response to complaint by Mr. Rees, he writes a letter to Mr. Rees. Martin writes a letter to Mr. Rees. So what's this letter all about? He says, "Dear Mr. Rees." So whenever you write a letter, you salute. It is called salutation, dear. Salute. Dear Mr. Rees. When you don't know the name, you say, "Sir." When you know the name of the person you are writing, "Dear Mr. Rees, thank you for your letter of 21st June. So you have written a letter on 21st June. I was very disturbed. So manager says, "I am very disturbed." By, you're using the preposition. The first answer is given, the fill in the blanks, by. So by is a preposition. Your account of what happened in a hotel last, what happened in a hotel, you have written a letter, "I am just disturbed," right? Disturbed by your account. So the action is what? And I am writing to apologize, dash this. I can understand that you were shocked, dash the way the employee means the worker, spoke to you. There can be no excuse for such behavior, and I fully understand why you felt the need to complain. 5. The situation, I can provide no explanation. 6. The way the receptionist behaved. Our hotel group. 7. Being good, dash looking after our customers, and I'm very sorry that your experience. 9. Our space. This. I intend to deal. 10. The staff member immediately and sure that she doesn't repeat this behavior. 11. Send it on a retraining course next week. I assure you that the behavior you is not typical that a staff. As the manager, I am responsible. 13. For employee. And this voucher worth £50 to spend in the dash hotels. That. So Mr. Ree has to a 5-star hotel. One lady, the staff, she has not responded properly. She has not treated him properly. So he writes a letter. Rees writes a letter to the manager, Martin. So Martin writes to the manager apologizing him for the staff's behavior. And he gives a voucher. What do you mean by voucher? A gift coupon like, right? For £50. So you can use it in any of our 5-star hotels. So now, thank you for your letter 21st June. I was very disturbed by your account of what happened in our hotel last week. And I'm writing to apologize
dash this. For this, is it right? For, can we use the preposition for? For this, I can understand that you were shocked, dash the way the employee spoke to you. Third, what is the answer? Very good. By such behavior. By the way, employee spoke to you. There will be no excuse for such behavior. For such behavior. For such understand the way you felt the need to complain. 5. The situation. About the situation. I can provide no explanation dash the way the receptionist behaved. For. 7. Our group has a reputation. Reputation means what? Name and fame and the popularity and goodwill. Reputation dash being good dash looking after our customers. Our hotel group has a reputation for being good looking after customers. At looking after our customers. And I am very sorry that your experience dash our service did not confirm. I am very sorry that your experience of our service. I intend to deal dash the staff member appropriately. Intend to deal with the staff member appropriately, and I will ensure that she doesn't repeat this behavior. Dash senior on a training week. 11. By. I will ensure that she doesn't repeat this behavior by sending her on a training course next week. I would like to assure you that the behavior you encounter is not typical of a staff. As the manager, I am responsible all of our employees, for all of our employees, for. Please accept my apologize again and this voucher worth £50 to spend in any of our hotels. Yours sincerely, Clive Matt, manager. So, dear friends, see all the preposition is used. Why do you use by, sir? You want to mention about the action. There you are using by. Then where do you use for, sir? For the particular incidents you are using for. By the way. So this is also about action. Next, about. You want to mention about the topic, about the. Then for the way. Then where do you use at? At is used to directing towards customers of our service with the staff by sending of our staff for and of our hotels. All these prepositions are very important. Hope you are able to understand. So, நண்பர்களே உங்களுடைய Cambridge Grammar for IELTS book எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Fill in the gaps in the letter with the preposition. Preposition முன்னடை சொற்கள். ஒரு 5-star ஹோட்டலிலே மிஸ்டர் ரீ என்பவர்கள் உணவருந்த செல்கிறார்கள். அங்கே பரிமாறக்கூடிய அந்த பெண்மணி சரியாக உபசரிக்கவில்லை, தவறாக பேசி விடுகிறார். இதில் மனம் புண்பட்ட ரீஸ் அந்த மார்ட்டின் என்ற மேலாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். கடிதத்திலே இந்த குறைகள், சேவை செய்யக்கூடிய அந்த பணியாளர் சரியாக சேவை செய்யவில்லை என்று குறையாக கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த கடிதத்தை கண்ட ரீஸ் என்ன சொல்கிறார்? மறுபடியும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். யாருக்கு? மேனேஜர் மார்ட்டின் ரீஸுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், இப்படியாக நீங்கள் சாப்பிட வந்தீர்கள், எங்களுடைய பணியாட்கள் தவறாக உங்களை உபசரித்து விட்டார்கள், அதற்காக அந்த பணியாளை, அந்த பெண்ணை நாங்கள் வேறு ட்ரைனிங்க்கு அனுப்புகிறோம், அதற்கு தண்டனை கொடுக்கிறோம். மேலும் இந்த அசௌகரிய காரணத்திற்காக உங்களுக்கு 50
பவுண்டுக்கான ஒரு வவுச்சர் கொடுக்கிறோம். நீங்கள் இலவசமாக அதை பயன்படுத்தி மற்ற ஹோட்டல்களிலே சென்று, எங்களுடைய நிறுவன ஹோட்டல்களில் சென்று இலவசமாக சாப்பிடலாம் என்று செய்த தவறுக்கு 50 பவுண்ட் பணமும் அந்த நடந்து கொண்ட வேலையாளை மறு ட்ரைனிங்க்கும் அனுப்பி இருக்கிறோம் என்று கடிதத்தில் எழுதுகிறார். யார் எழுதுகிறார்? மேனேஜர் மார்ட்டின். யாருக்கு எழுதுகிறார்? ரீஸுக்கு எழுதுகிறார். ஆக நீங்கள் இங்கே ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே குறித்து சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரீபோசிஷன் விட்டு விடப்படுகிறது. ஸோ IELTSல எழுதும் டாஸ்க், ரைட்டிங் டாஸ்க்ல ஜெனரல்ல நீங்கள் லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதணும். அப்ப ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொற்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நினைத்து பாருங்கள். ஸோ இந்த முன்னடை சொற்கள், இந்த fill in the blanksல முன்னடை சொற்கள் எழுத தெரிந்துவிட்டால் நீங்கள் சரியான தகவல்களை மற்றவர்களுக்கு பரிமாறுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருருச்சொல், வினையுருச்சொல், பிரதிபெயர் சொற்கள், நவுன், verb, adjective, adverb, pronoun இவைகளுடன் வரக்கூடியதுதான் இந்த ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள். பை மூலமாக, among மத்தியிலே, between இருவருக்கும் இடையிலே, ஆஃப் உடைய, ஃபார் காக. ஸோ இதை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லெட்டர் டியர் மிஸ்டர் ரீஸ். டியர் என்பது என்ன? அன்பான. ஸோ ஒருவர் பற்றி அவருடைய பெயரை தெரிந்தால் டியர் மிஸ்டர் ரீஸ் என்று எழுத வேண்டும். அவரை பற்றி தெரியாத பொழுது டியர் என்ன சொல்லுவீங்க? மேனேஜர். பேர் தெரியாத பொழுது டியர் கஸ்டமர், டியர் ஃப்ரெண்ட். பெயர் தெரியாத பொழுது, பெயர் தெரிந்து விட்டால் டியருடன் பெயரை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். கமா போட்டு விடுகிறீர்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யர் லெட்டர் ஆஃப் 21st ஜூன். 21வது ஜூன் மாதத்தில் நீங்கள் எழுதிய கடிதத்திற்கு நன்றி. ஐ வாஸ் வெரி டிஸ்டர்ப்ட். நீங்கள் அந்த குறை கூறிய கடிதத்தை கண்டு மனம் கலங்கிவிட்டேன். பை பை போட வேண்டும். ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொல். யோர் அக்கவுண்ட் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் அவர் ஹோட்டல் லாஸ்ட் வீக். போன வாரம் ஹோட்டலிலே என்ன நடைபெற்றது என்று கேள்விப்பட்டவுடன் நான் ரொம்ப மன கலக்கப்பட்டேன். பை யோர் லெட்டர். எதன் மூலமாக என்று பார்க்கிற பொழுது பை. ஸோ ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது, அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது பை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் ஐ எம் ரைட்டிங் டு அப்பாலஜைஸ். இந்த உங்கள் குறைக்காக நான் மன்னிப்பு கூறுவதற்காக இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். ஃபார் திஸ், இதற்காக. திஸ் போட்டு விட்டு இருக்கீங்க. எதற்காக? ஃபார் என்றால் காக என்ற ப்ரீபோசிஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ வேர் ஷாக்ட் by the way the employee spoke to you. எம்ப்ளாயினா வேலைக்காரர்கள். என்னுடைய வேலைக்காரர்கள் உங்களுடன் பேசியதிலே நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தீர்கள். you were shocked by the way. அப்ப இந்த நிகழ்வை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பீர்கள். அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது by the way எம்ப்ளாயி ஸ்போக். எம்ப்ளாயினா என்னுடைய வேலைக்காரன் உங்களுடன் பேசுவதன் அந்த செய்கை மூலமாக மனம் புண்பட்டு இருப்பீர்கள். there can be no excuse for such behavior. இந்த மாதிரி ஒரு தவறுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்கியூஸ், மன்னிப்பே கிடையாது. ஃபார் சச் பிஹேவியர். எதற்காக? ஃபார் என்று போட வேண்டும். அந்த ஒரு நடத்தைக்காக எந்த ஒரு மன்னிப்பும் கிடையாது. காக. And I fully understand why you felt the need to complain. புரிந்து கொண்டேன் எதற்காக நீங்கள் குறை கூற வேண்டும். about the situation போட்டிருக்கிறீங்க. எந்த சூழ்நிலை? about the situation, அந்த சூழ்நிலையை பற்றி about a preposition போட்டு விடுகிறீர்கள். I can provide no explanation. இதற்காக என்னால் ஒன்றும் விளக்கம் அளிக்க முடியவில்லை. for the way receptionist behavior. எங்களுடைய ரிசப்ஷனிஸ்ட் நடந்து கொண்டதற்காக for போட வேண்டும். ஃபார். ஸோ என்னென்ன ப்ரீபோசிஷன் போட்டு விட்டீர்கள்? பை மூலமாக, ஃபார் காக, பை மூலமாக, அபவுட் பற்றி, ஃபார் காக. So coming here, our hotel has a reputation. Reputation என்றால் என்ன? நல்ல பெயர், புகழ். எங்களுடைய ஹோட்டலுக்கு நல்ல பெயரும் புகழும் இருக்கிறது. For being, எதற்காக? காக, for போட வேண்டும். For being good, நன்றாக. எதற்கு? looking at our customer, looking after our customers. Customersனா வாடிக்கையாளர்களை நல்லபடியாக உபசரிப்பதிலே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருக்கிறது. ஆட் போட வேண்டும். ஒன்றே வாடிக்கையாளர்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பொழுது ஆட் போட வேண்டும். I am very sorry that your experience of our service did not confirm this. ஆனால் எங்களுக்கு பேரும் புகழும் இருந்தாலும் எங்களுடைய சேவை உங்கள் மனதிலே திருப்தி அடையாத காரணத்திற்காக of our service, எங்களுடைய உடைய என்று வருகிறது. ஆஃப் என்றால் போட்டுவிட வேண்டும். சேவை உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை. I intend to deal the staff. நான் அந்த வேலையாள் உங்களை அவமரியாதை செய்த அந்த வேலையாளை நானே
டீல் பண்ணி கொள்கிறேன். டு டீல் வித் த ஸ்டாஃப் வித்னா உடன் மெம்பர் அப்ராப்ரியேட்லி சரியாக, அண்ட் ஐ வில் என்ஷூர் தட் ஷி டசன்ட் ரிப்பீட் திஸ் பிஹேவியர். இவள் மறுபடியும் அந்த வேலையால் தவறாக நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதற்காக எப்படி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? பை சென்டிங் ஹர் ஆன் ஏ ரீட்ரைனிங் கோர்ஸ். ரீட்ரைனிங் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? ட்ரைனிங்னா தெரியும், பயிற்சி வகுப்பு. ரீட்ரைனிங் என்றால் என்ன? மறுபயிற்சி வகுப்புக்கு நான் அனுப்பலாம். பை சென்டிங், அதன் மூலமாக next week, அடுத்த வாரம். So I would like to assure you that the behavior you encountered என்றால் என்ன? நீங்கள் சந்தித்த இந்த போன்ற ஒரு அவமானத்தை is not typical of our staff. typical என்றால் என்ன? அதுதான் அடையாளம். இது எங்களுடைய ஸ்டாஃபினுடைய அடையாளமே கிடையாது. ஆஃப் உடைய என்று போட்டு விடுகிறீர்கள் ப்ரீபொசிஷன். ஆஸ் த மேனேஜர், நான் ஒரு மேலாளராக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள், நான் பொறுப்புடையவனாக இருக்கிறேன். ஃபார் ஆல், ஃபார் போட்ட வேண்டும் காக, ஆஃப் அவர் எம்ப்ளாயீஸ், எங்களுடைய அனைத்து வேலைக்காரர்களும் சார்பாக நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை அப்பாலஜிஸ், என்னுடைய மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அகெயின், அண்ட் திஸ் வவுச்சர், வவுச்சர் என்றால் என்ன? கூப்பன் என்று சொல்வார்கள். வவுச்சர் என்றால் என்ன? கூப்பன். ஸோ அண்ட் திஸ் வவுச்சர் வர்த் 50 pounds, 50 pounds டு ஸ்பெண்ட் இன் எனி ஆஃப் அவர் ஹோட்டல்ஸ். எந்த ஒரு ஹோட்டல் எங்களுடைய ஆஃப்னா உடைய போட்டு விட வேண்டும். ஸோ யோர் சின்சியர்லி, இது என்ன ஃபேர்வெல்லா? பிரியும் பொழுது என்ன சொல்வாய்? யோஸ் சின்சியர்லி. ஒருவரை பற்றி தெரிகிற பொழுது சின்சியர்லி, ஒருவரை பற்றி தெரியாத பொழுது ஒபீடியன்ட்லியா? ஒபீடியன்ட்லி யாருக்கு போடுவீங்க? பிரின்சிபலுக்கு போடுவீங்க, டீச்சருக்கு போடுவீங்க. சின்சியர்லி, ஃபெய்த்ஃபுல்லி யாருக்கு போடுவீங்க? அது ஒருத்தருக்கு ஒரு பற்றி தெரிந்தவர் பற்றி எழுதும் பொழுது யோ சின்சியர்லின்னு போட்டுட்டு அவருடைய பதவி ஹோட்டல் மேனேஜர் கிளைவ் மார்டின். ஸோ நண்பர்களே, ஃபாரினாக்காக ஆட்னா இல்லு, ஆஃப்னா உடைய, வித்னா உடன், பையனா மூலமாக, ஆஃப்னா உடைய, ஃபாரினாக்காக ஆஃப்னா உடைய. இந்த ப்ரீபொசிஷன் எக்ஸாக்ட் ப்ரீபொசிஷன் யூஸ் பண்ணும். ஆஃபுக்கு பதிலாக ஆட்டும், ஆட்டுக்கு பதிலாக இன்னும், வித்துக்கு பதிலாக அபவுட்டும், அபவுட்டுக்கு பதிலாக வித்தும் பயன்படுத்தினால் உன்னுடைய ஆங்கிலத்தினுடைய மீனிங் மாறி வந்துவிடும். So hope you are able to understand. Are you clear about it? புரிந்து கொண்டீர்களா? Thank you very much. Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English Level Testing System. We have come here to the 19th B and 91A. That is page number. Prepositions topic. What do you mean by prepositions? What are the few prepositions? Can you tell me? For, of, about. Could you tell me some other preposition for, about, and of other than that? At, by. So preposition plays an important role. It comes either before noun, after noun, before adjective, after adjective, before verb, after verb, right? Before a pronoun, before an ing format word. So coming here, we have reading, writing, and listening and speaking, 4 skills. So preposition as practice, listening section 2. Generally listening section 2, it will be like a monologue. Right? See, coming here, whenever you get the listening section, what you have to do is first read the questions. Then you just go in for listening. So your mind is prepared to what answer to give. See here, questions 1 and 2. Choose the correct letter A, B, C. You have to choose A, B, or C. C. How far away is town to Green Valley? So objective. So you have 10 kilometers, 25 kilometers, 500 kilometers. You have A, B, or C alphabets. Then coming here. Service came to the town recently. Is it the fire service, or is it the medical service? Is it the weather station? Then questions 3 to 10. Complete the notes below. Write no more than 3 words and or a number for each answer. You shouldn't write more than 3 words, and either you can go for number also. See, need to dash the weather station as soon as the term has passed. So 3, you have to use 2 to 3 words or a number. Fill in a 4. Attach extracts from 5.
You have to write few words, 2 or 3 words or number. And coming here, hail which measures. You know hail? What do you mean by hail? Hail, H-A-I-L. Rain with ice falling. Hail which measures dash across a larger wind damage. Example 7 that have brought down. Flooding caused by heavy rainfall. How do I become a volunteer? There will be a 8th. You have to write the answers. Day next month. Contact local dash if you want to attend. Important to sign up before 31st. Then 31st, of course, it should be a month, right? So, listening context. Now coming here, grammar focused task. So, grammar, you have to write all the prepositions. These are some extracts from the recording without listening to the text again. Fill in the gaps with the correct prepositions. So the question is, you have to fill in the prepositions. Today we are going to be talking dash what we as a community can do to help each other in severe weather. Second, the National Weather Bureau can provide a lot of helpful information and even warn us dash severe storms. And the third question, you don't have to be particularly skilled dash anything. Fourth, they would also like to hear dash very heavy rainfall. And fifth, what should you do if you care dash our community and you want to help? And the sixth question, this will only take up a day, so don't worry too much, dash it. And the seventh one, you will need to talk dash the police. So you have to fill in the prepositions. What are the prepositions to be used, right? Now we are going in for listening task. Shall we go? Yes, you have to listen and fill in the answers, right? So, dear friends, just listen. It is a speech. It is not a conversation. Usually, listening section 2 and listening section 4. It goes in for not a conversation. It's a presentation or monologue. See here. Hello everyone and welcome to Greenville Community Center. Today we are going to be talking about what we as a community can do to help each other in severe weather. Our lovely little villages, as you know, quite remote. There may be other similar sized communities, only 25 kilometers away. But emergency services have to drive 500 kilometers to reach us from the closest large town. That can mean a wait of up to 10 hours before help arrives. Having said that, we are very lucky in that we have always had our own fire service. And thanks to the arrival of Dr. Jones earlier this year, we no longer have to drive so far if anyone gets sick. What we don't have and are unlikely to get in the near future is a weather station. Now the National Weather Bureau can provide a lot of helpful information and even warn us about severe storms. But they can only do this if they build up a database of information, and to do that they need local help. That means us. What we would like to do is set up a group of volunteer storm spotters to pass information onto the Weather Bureau. So what do these storm spotters have to do? Well, thankfully, you don't have to be particularly skilled at anything. Quite simply, immediately after a storm has passed, the first thing you have to do is call the National Weather Station to let them know. After that, you have to complete a report card, which is very simple and won't take more than few minutes to do. The only other thing they ask is that we keep an eye out for any reports in the local newspaper of storms or storm damage. You need to cut those out and send them in as well. Damage that makes news here is unlikely to make it into the national papers. So these can be an important source of extra information. So that's all as far as the duties goes. Now, what sort of thing do you need to report? Well, they don't want to hear about every single storm that we have. Only the ones that bring some unusual conditions. For example, we don't need to call them just because there's a hail.
but we should report any hailstorms that are 2 centimeters in diameter or bigger. They also need to know about damage caused by high wind, especially if it uproots large trees. Again, don't contact them every time you see a tree falling over. You should use your common sense and restrict it to those big enough to cause a problem. Especially on our roads, they will also like to hear about very heavy rainfall and more especially any localized flash floods. So what should you do if you are about our community and you want to help? Well, obviously you'll need a bit more information and preparation than I have given you. Today, as we all conducting a training session next month, this will only take up a day, so don't worry too much about it. If you do have the time and would like to come along, then you'll need to talk to the police who are coordinating the event. And as our storm season is from November right to the end of January, you will need to put your name down by the end of October at the very latest. But if you'd like to get in early, Sergeant Phillips is here this afternoon and he is happy to take names now. It is important for our community and we are hoping to get a lot of support. Thank you. So what you are able to understand is a village. They had everything. They have everything. In fact, only thing the weather conditions. They also have the medical help. The doctor is there. Volunteers is needed to report. So not all reported, only the forms of what? Stones of 2 centimeters and above. So all these things you have here. Now choose the correct letter. How far away is the nearest big town to Greenville? Greenville is a village. Right, we are talking about the Green Village. How far is the nearest big town to Greenville? So Greenville, as you have heard, it is said that it is a remote village, right? Right. From that Greenville village, which is the nearest town? How many kilometers? Is it 10 kilometers? Is it B 25? Is it C 500 kilometers? What's the answer? 500 kilometers. C 500 kilometers. Are you right, sir? Are you right? Everybody agree with that? That's what you heard. So C. Right. This is the answer. Which service came to the town recently? Could you tell me which service came to the town recently? Anybody over here? Fire service. Fire service. Fire, Fire service. medical. Medical service. One is saying fire service. One is saying medical service. What is the answer? Fire service. Fire service? No. Medical service. The doctor is there. Medical service. The doctor is Johns is there. Right? So the answer is medical service. As you hear. So the notes below. Write no more than 3 words and a number for each answer. Volunteer storm spotters. These people should report the storm, right? Not ordinary storms. Not when trees just 1 or 2 trees fall. Not hailstorms, but severe, heavy, right? So what do? Need to dash station as soon as the storm has passed. Need to. What's the third answer? Need to. Need to call. Need to. Call. Need to. Need to call. Is it correct? No. Need to contact. They have to contact. Need to contact. They need to contact the weather station as soon as the storm has passed. Fill in a fourth. Volunteer storm spotters. Fill in a fourth answer. Fill in a. Fill in a. Fill in a. Report card. Fill in a. They should fill in a report card. Report card. Attach extracts from. Attach extracts from. So these volunteers, what they should do? They should see that. What is that? Local newspaper to find out is there any other storms in nearby areas. Local newspapers. Local newspapers. Right.
And coming here, hail which measures dash across are larger. Hail which measures. What do you mean by hail? The rain with eyes. Hail which measures. How many centimeters? Huh? Huh? 2 centimeters. Hail which measures 2 centimeters or more. So 2 centimeters, right? Centimeters, right? Wind damage example that have been brought down. What is that? Flood, wind damage. Large trees, wind which damage cross large trees, which falls. Large trees, right? Not ordinary. One or two large trees. Flooding caused by heavy rainfall. Okay. Now, how do I become a volunteer? There will be a dash day next month. Which day? There will be a dash day next month. There will be a training day next month. There will be a training day next month. Training is the answer. Training. Contact local dash if you want to attend. Police. Contact local police. To sign up before 31st October. You heard about the word October. October. So simple section 2. As you listen, is a monologue, is a presentation. Voting. So to find out and on the answer. Because there are some extracts from the recording without listening to the text again. Fill in the gaps with the correct preposition. So you're not supposed to listen, but just try to fill in the preposition. Today we're going to be talking about dash what we as a community can do to help each other in severe weather. Today we are going to be talking dash about, talking about. We are talking about what we as a community can do to help each other in severe weather. This is the first answer. Right about. The National Weather Bureau can provide a lot of helpful information and even warn us dash severe storms. About, once again, about. This is for second, about. You don't have to be particularly skilled dash anything. At anything. It is not necessary that you should be a person. They would also hear dash very heavy rainfall. About. They would also like to hear about very heavy rainfall. About. This is the fourth answer. Fifth. What should you do if you care dash of a community and you want to help? About. Once again, about. So you're speaking about something, then you're you're writing as a preposition. Only take up a day. This will only take up a day. So don't worry too much about it. You will need to dash the police to the police. To the police. So these prepositions, see how important it plays the role, right? Able to understand? Are you clear about it? Yes. Now, in short, what you are able to understand, please come forward. What you are able to listen and what you are able to get it. Yes, please come forward. Please come forward. Say what you are able to understand of the speech. Of the speech. Which speech? The listening section. What did you hear? What is the meaning of that? What do they talk about? Okay. Okay, now I request you to come forward. Yes, please come forward. What you're able to understand, come forward. Come up, come up. And say what you're able to understand. Section. Go to the center. Look at the camera. Today in the listening section we have seen about the big town of Greenville and how long is the distance and what are the weather conditions, and we have to fill in the, by listening to this small conversation, we have to fill in the report form,
and there are also grammar exercises where to fit in the prepositions, correct prepositions. Now tell about introduce yourself, which country are you planning to go, and when is your, are you taking general or academic? I'm Joycey. I'm a staff nurse working in a private hospital in Chennai, and I'm planning to immigrate to Canada for work. And in 2 months' time, I'm going to write the I.E.L.T.S general exam, and I'm preparing for it. Thank you, Jersey. You are able to understand. Yes, நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபைல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே லிசனிங் செக்ஷன், இந்த கேள்விகள் முதல் பட்டிருக்கும். நீங்கள் கேள்விகளை முதல் பார்க்க வேண்டும். இங்கே கேள்விகள் என்ன கேட்கிறார்கள்? ஏபிசி. ஏபிசி என்று 3 விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த விடைகளில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து எழுத வேண்டும். முதல் கேள்வியை நன்றாக படிக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு நீங்கள் லிசனிங் காது கொடுத்து அந்த பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தை தெளிவாக புரிந்து நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும். லிசனிங் செக்ஷன் 2 என்று எழுதியிருக்கிறது. லிசனிங் செக்ஷன் 1 என்று பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் உரையாடி கொண்டிருப்பார்கள். லிசனிங் செக்ஷன் 2ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் பேசுவார். லிசனிங் செக்ஷன் 3ல பார்த்தீங்கன்னா 2 நபர்கள் பேசுவார்கள். லிசனிங் செக்ஷன் 4ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் பேசுவார். ஸோ அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த எதை பற்றியது என்ன என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல் கேள்விகளை பார்க்க வேண்டும். ஏபிசி விடை அளிக்க வேண்டும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 3 to 10 நீங்க 2-3 வார்த்தைகளுக்குள்ள எழுதும் 2 or 3 வேர்ட்ஸ் அல்லது நம்பர், ஏதோ ஒரு நம்பரை போட வேண்டும். அது 10 வரைக்கும் இருக்கிறது. அடுத்தது இலக்கண ரீதியாக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய பயிற்சியிலேயே இலக்கணத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். இலக்கணம் என்றால் ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொற்களை பற்றியது. ஆட், இன், அபவுட், ஃபார், வித், இவைகளெல்லாம் முன்னடை சொற்கள். இந்த முன்னடை சொற்களை போடுகிற பொழுது இது ஒரு இலக்கண பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறோம். கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் அந்த ப்ரிபோசிஷனை நிரப்ப வேண்டும். ஸோ இந்த ஸ்பீச் எதை பற்றியது என்றால், கிரீன்வில்லி என்று ஒரு சிறு ஊர், கிராமம். அந்த கிராமத்திலிருந்து நகரப்புறத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் 500 கிலோமீட்டர் செல்ல வேண்டும். அவ்வளவு தொலைவாக இருக்கிறது பெரிய நகரம் அந்த சிறு கிராமத்திலிருந்து. ஸோ இந்த கிராமத்திலே எல்லாமே இருக்கிறது. இந்த கிராமத்திலே மருத்துவ சேவை இருக்கிறது. டாக்டர் ஜோன்ஸ் என்பவர் இருக்கிறார். ஆனால் ஒரே விஷயம், மிகப்பெரிய புயல், மிகப்பெரிய ஒரு பூகம்பமோ புயலோ மழையோ கடும் மழையோ காற்றோ வந்தால் அதை பற்றி முன்னெச்சரிக்கை சொல்வதற்கு வெதர் ரிப்போர்ட் கிடையாது. அதை அவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அந்த கிரீன்வில்லி கிராமத்திலே. அதற்கு வாலண்டியர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சம்பளத்தை எதிர்பார்க்காமல் தானாக சேவை செய்யக்கூடிய சேவகர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டிற்கு. இவர்களுடைய வேலை என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, எங்கென்று தினசரி பேப்பரை பார்க்க வேண்டும், எங்கெங்கு புயல் அடித்திருக்கிறது, பெரிய மரங்கள் விழுந்து சாயும் பொழுது, கடுமையாக மழை பெய்கிற பொழுது, அந்த பனிக்கட்டிகளுடன் மழை பெய்யக்கூடியதை ஹெயில் ஸ்டார்ம் என்று சொல்கிறோம். 2 சென்டிமீட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பனிமலை என்று சொல்கிறோம், ஐஸ் கட்டி மலை என்று சொல்கிறோம். 2 சென்டிமீட்டர் அளவு பெரிய ஐஸ் கட்டிகளாக மழை பெய்கிற பொழுது அதை பற்றியும் அவர்கள் குறிப்பெழுத வேண்டும். அக்டோபர் மாதத்திலே பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஸோ இதற்கான பெரிய தகுதிகள் ஒன்றும் தேவையில்லை. இப்படியாக ஒரு நபர் சொல்கிறார். இதை கேட்கிறீர்கள், நீங்கள் விடை அளிக்க வேண்டும். முதல் கேள்வி, இந்த பிக் வேலியிலிருந்து கிரீன் வேலியிலிருந்து அடுத்த ஊர் எத்தனை பெரிய கிலோமீட்டரில் இருக்கிறது பெரிய ஊர் என்று பார்க்கிற பொழுது நீங்கள் 500 கிலோமீட்டர் என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள். அந்த கிராமத்திலே என்ன சேவை வந்திருக்கிறது புதிதாக என்று பார்க்க, மருத்துவ சேவை டாக்டர் ஜோன்ஸ் வந்திருக்கிறாராக மெடிக்கல் சென்டர் சர்வீஸ் என்று. அதற்கு கீழே 3 to 10 2-3 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் எழுத வேண்டும். புயல் அடித்தவுடன் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த வெதர் ஸ்டேஷனுக்கு உடனடியாக அணுக வேண்டும். கான்டாக்ட் என்று போட வேண்டும். ரிப்போர்ட் கார்டு அதில் எழுத வேண்டும் என்ன ஆகிவிட்டது. தினசரி செய்தி, மற்ற செய்தி தாள்களிலே பார்க்கக்கூடிய அந்த புயலை பற்றிய சின்னங்கள் ஏதாவது இருந்தால் குறிப்பெடுத்து எழுதி கொள்ள வேண்டும். ஸோ லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர். இந்த ஐஸ் கட்டிகள் 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக இருக்கிற பொழுது உடனடியாக நீங்கள் தகவலை சேகரித்து சொல்ல வேண்டும். ஸோ 2 சென்டிமீட்டர் என்று போட்டு இருக்கிறோம். ஹெயில் என்றால் பனிக்கட்டி மழை. காற்று கடுமையாக இருக்கிற பொழுது, மிகப்பெரிய மரங்கள், பல மரங்கள் சாய்கிற பொழுது அதை பற்றி நீங்கள் உடனடியாக
தகவல் சொல்ல வேண்டும். ஏதோ ஒரு மரம் சாய்ந்தால் பற்றாது, பல மரங்கள் சாய்ந்து கடுமையான காற்றாக இருக்கிற பொழுது ஸோ லார்ஜ் ட்ரீஸ் என்று விடை எழுதுகிறீர்கள். How to become a volunteer, சேவகனாக இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டுக்கு சேவகனாக அது அன்றாடும் அந்த கிளைமேட் சீதோஷ்ண நிலைமையை பற்றி சொல்வதற்காக சேவகராக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டும். அதற்கு ஒரு பயிற்சி வகுப்பு அடுத்த மாதம் நடைபெற போகிறது என்று அவர் சொல்கிறார். ஸோ நீங்க ட்ரைனிங் என்று எழுத வேண்டும். இந்த மாதிரி இந்த சேவை மையத்திலே சேர வேண்டும் என்றால் அந்த உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ்காரருக்கு தகவல் செய்து சொல்ல வேண்டும். போலீஸ் என்று எழுதியிருக்கிறாய். இதை அக்டோபர் மாதம் 31க்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ அக்டோபர் மாதம் என்று எழுதி விடுகிறாய். ஸோ இவையெல்லாம் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அடுத்ததாக கிராமர் ஃபோக்கஸ் டாஸ்க், இந்த இலக்கண பயிற்சி. These are some extracts from the recording. அந்த ரெக்கார்டிங் பதிவு செய்த பதிவிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு. Without listening to the next text again, மறுபடியும் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது, ஒரே ஒரு முறை கேட்டிருக்கிறீர்கள். Fill in the gaps, இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். With the correct preposition, இந்த சரியான முன்னடை சொல் மூலமாக. உதாரணத்துக்கு today we are going to be talking what we as a community can do to help each other in severe weather. கடுமையான சீதோஷ்ண திடீர் என்று, வெதர் என்றால் என்ன, கிளைமேட் என்றால் என்ன, வெதர் என்றால் திடீர் என்று அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமை. கடுமையாக இருக்கிற பொழுது திடீர்னு புயல் வந்து விடுகிறது. அதை பற்றி about என்று எழுத வேண்டும். அந்த about, talking about, பேசுவது எதை பற்றி, இந்த கடுமையான இந்த கடும் காற்று மழையை பற்றி. ஸோ about போட வேண்டும் இங்கே விடை. The National Weather Bureau can provide a lot of helpful information and even warn us dash severe storms. அப்ப தேசிய அந்த காற்று அழுத்த மண்டலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய தகவல், அவர்கள் இந்த கடுமையான புயலை பற்றி என்று எழுதியிருக்கிறோம். about போட வேண்டும். You don't have to be a particularly skilled at anything. நீங்கள் எதை பற்றி, நீங்கள் அந்த வாலண்டியராக சேவகராக வெதர் ரிப்போர்ட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தனி திறமையுடையவர்களாக இருக்க தேவையில்லை. at anything, at என்று போட்டு விடுகிறாய். They would also like to hear very heavy rainfall. அவர்கள் மிக கடுமையான மழை பெய்கிற பொழுது அதை பற்றியும் அவர்களுக்கு அறிய விரும்புகிறார்கள். ஸோ about போட வேண்டும். 4, what should you do if you care our community and you want to help? ஸோ இங்கேயும் about போட்டு விடுகிறாய் பற்றி. This will only take up a day, so don't worry too much. இது இந்த சேவகராக சேவை செய்வதற்காக நீ பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு நாள் தான் எடுக்கும். about it, அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். அதை பற்றி about போட வேண்டும் இங்கே. You will need to talk the police. நீ இதை பற்றி சேவகராக சேர வேண்டும் என்றால் போலீஸிடம் நீ சொல்ல வேண்டும். to the police, to போட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரீபொசிஷன் ஆன to, about, it, at, இவைகள் எல்லாம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள், தெரிந்திருப்பீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English as Level Testing System. We have come here to the page number 91. There's one diagram here, right? It's a house. What else you find? It's just a house. Trees are there. A ladder, a letter box. See, something about what you're going to see is about relative clauses. What do you mean by relative clauses? Clauses are sentences, right? What do you mean by relative? One sentence is there. Okay, we are relating something to the sentence. That is called relative clause. So what are the words you are using for relative clause? Who, when, where, which, why, what, that. It all should come in between the sentence. Take sentence. He's a student. He's a student who is going abroad. He is a student who is going to Singapore for his further studies. The who is going to Singapore for his further studies. It says about the boy, right? So it is related to the earlier sentence. Any sentence which is related to earlier sentence, it is called relative sentence, right?
I like the dress which this girl wears. I like the dress which this girl wears. So which is related to the dress. I like the dress which a girl is wearing. So relative clause is very important, which is related to the earlier sentence. This is what you are going to see, relative clauses. Clauses mean sentences. Relative pronouns is used. What are the relative pronouns? Once again I say who, when, which, where, why, who, that. When it comes in between, it is relative pronoun. Stands for either persons or things. Defining and non-defining relative clauses, prepositions, right? A context listening. You're going to listen. You are going to hear part of radio program. A radio program about making sure your home is safe when you are away. Most of you go outside for it too, right, with your family members. Sometimes you lock the house and go 2 or 3 days, maybe sometimes 10 days. So is your home safe? Chances, if flood may come, storm may come, heavy wind may come, if there is trees around, it may fall in your house. Sometimes burglars may open your, thieves may come, burglars, they open your home, take away the things. So how safe is your home when you are away? Is a radio program about that, precautions given. Before you listen, look at the picture. What do you think the radio program will mention? What will the radio program is going to mention? By seeing the picture, you can see a fallen ladder, a letterbox, a house, tree, chim, okay? All these things are, you can find over here. Listen and see if you are right. Listen again and complete the advice below using no more than 3 words from the recording. Going to hear a radio program which advises you what to do. And by hearing and listening, you have to fill the gaps, fill the blanks with 2 or 3 words, right? If you live in an area, a lot of all trees cut off, overhanging or dead branches, put away, the second is put away objects to damaging missiles. Missiles means what? Something you are throwing upon. Using something you are throwing. Missiles, atomic missiles, bombs, missiles. Indoors, if you are away for a long time, then find someone 3 on your home for you. So fill in the blanks. Install lights for a timer so that it looks as though you are home. Hey, thieves, if they want to come into your home, if the light is off, what do they see? What do they think? Nobody is there, right? They may come rob. So, plus may come to your home. So put on the light. There should be a time. In the evening, the light should be on, and in the morning you can off it using electronic devices. So find someone your mail regularly. See your mail, letterboxes are there, nobody is collecting. Then thief may understand, okay, nobody is there in the home. If letters are piled up in your letterbox. So look at your answers and relative pronouns where, which, who, that. Where. Relative pronoun. Where when it comes in front of a sentence is a question. But when it comes in between the sentences is a relative sentence. I go to a hotel where they provide me non-vegetarian. I go to a hotel where they provide me non-vegetarian. So the where is a relative clause. Which he gave me a computer, or he gave me a cell phone which has 3G and 4G. See, which comes in between the sentence, it becomes a relative clause. Who? I don't know who you are talking about. Who you are talking about. That. I live in a house. I live in a house that has swimming pool. So
all these relative pronouns, you have to find out which relative pronoun refers to a place, which relative pronouns are used to refer to people, which relative pronouns are used to refer to things. All these pronouns, all these, where, which, who, that, stands for person or thing. So it stands for some pronoun. So they are called relative pronouns. This is the topic which you are going to see. Now you are going to listen, sir. Once again, you read the question. So by seeing the picture, you can see the fallen ladder. Yes, letterbox. And the fallen tree branches are hanging. A house. These are the things which you see, right? Now you are going to listen. Just be ready. Shall we start the listening? Note on the points. Yes. So it is a presenter. He presents. Then call Mike, who's them. So presenter says, morning listeners, holiday is here. And this is the time when many of us plan to get away from it all. But what about the home you are leaving behind? Well, please welcome Mike Bowers, who is going to talk about how to look after your home when you are traveling. So presenter says, Mike is there whenever you're going out of your home, how to look or take care of your home, right? So Mike says, that's right, Matthew. Whether you're a person whose job involves a lot of travel or you travel for pleasure, you really need to consider who will look after your home when you are away. Now, some people seem to think it's just a matter of locking all the doors and windows, which is fine as long as there are no nasty storms while you are away. If you're going to be away during a stormy or a windy season, then you also need to take a good look outside your home. Perhaps you live in an area of all tall trees, in which case you will need to cut off any dead branches that overhang your property. Do you have a garden, or if you live in a block of flats, perhaps you have a balcony or a veranda? If so, make sure you store away any objects that would become damaging missiles if you picked up by strong wind. Things like outdoor furniture or even plants, for example. These can be especially dangerous if you live in a flat which is in a large high-rise building. Once you have taken care of the outdoors, you have to consider what would go wrong inside. Remember, this isn't just a house or a flat. This is your home, the place where you keep your most treasured possessions. What would happen to them in a flood, for instance, if you're living for an extended period of time? The best idea is to find someone that can check on your home while you're away. Perhaps you have a family member who lives close by, or you may have a neighbor that you can rely on. Another possible problem is having your home burgled while you are away. Now, there are often very good reasons why one house is burgled and another is not. In the evening, a home that's very dark can really stand out. So why not install lights which have a timer and them to come on at times when you would normally be home. Also make sure you find someone who can collect your mail for you. You'll be amazed how quickly a letterbox can become crammed full of uncollected letters and papers, which is a great help to a burglar looking for homes that are empty. Hope you're able to get it, right? So what do you understand by this listening session? So write down the answers, fill in the blanks. Now let us see what you are able to do. So you have listened, now answers. What is that? So as you have seen the first question, you can see the fallen letter, letterbox and branches. Now coming here, listen again and complete the advice below using, so Mike is giving an advice, not more than 3 words. If you live in an area, dash a lot of all trees cut off overhanging or dead branches. If you live in an area, what is the answer? Where? Where are? Where there are. So, if you live in an area where there are a lot of
trees cut off, overhanging or dead branches. See, you should not write more than 3 words. So 3 words are where, there, are. Where, there, are. Where is a relative pronoun? Do you agree with that? Where stands for what? Where stands for the area. That's your home. The place, right, sir? Coming here to the second question. Put away objects damaging missiles. So Michael said what? You should be very careful with in the open balcony or in the veranda. You be careful with certain objects which you have to take and keep it safe. It may be a missile, means what? If heavy wind comes, it can be like a weapon. It goes off like a furniture, something like a chair or stool or whatever it is. Put away objects. What's the second answer? That could become, see, that could become, that could become, that could become, not more than 2 words or 3 words, 2 or 3 words, that could become. So what this that stands for? That stands for the objects, right? It may turn out to be a missile. So indoors. So it is outdoor, indoor. Outdoor means the balcony, the veranda, indoor, inside your home. If you are away for a long time, then find someone dash on your home for you. Find someone. What's the third answer? Find someone that can check. That can check. So this that stands for what? See, that can check. 3 words. That stands for what? No, the person. So that can, that relative pronoun stands for person, thing. He's a boy that plays well. He's the boy who plays well. He's a boy is well. He's the boy who plays well. So that stands for object and for person also. Right. Next one. Install lights, a timer, so that it looks as though you are home. So Mike says that when you go outside, you keep a timer. Timer means what exactly? At 6 o'clock. It's gone. Morning or 4 o'clock you can adjust. It automatically goes. So what's the answer? Install lights for? Which have? Which have. So 2 words. So this which stands for what? Light switch. The light switch has the provision of timer. Right? So which stands for, which is a relative pronoun. As the your. Find someone, your mail regularly. Find someone, the 5th answer. Find someone who can collect your mail regularly. Who can collect? Who can collect? Who can collect? 3 words. This who stands for what? Somebody. Somebody who come, maybe a neighbor, maybe a relative, maybe your friend who can come. So the who stands for a person, right? So look at your answers and underline all of the relative pronouns. So all the relative pronouns you have to underline. See, relative pronouns. What are the relative pronouns? See, where is a relative pronoun? Which is a relative pronoun? Who is a relative pronoun? That is a relative pronoun. Relative pronoun here. Where, that, which. Where is that? Who, right? So relative pronoun refers to a place. Which relative pronoun to a place here? Where refers to the place. Where refers to the area. Right? Where refers to the place. Which relative pronouns are used to refer to people? For people, which relative pronoun is used? Obviously, who is that? See? Where's the that? Someone that. If you're away for a long time, then find someone that. That particular person, that. And here, find someone who can collect. So that and who are the 2 relative pronouns which refers to people. This refers to place, where, relative pronoun, who, and that refers to persons, right? Which relative pronouns are used to refer to things? Things. That and which. That and which. See, install lights, which. So which stands for lights, and here that. Put away objects, that. So which and that. Which and that. So this entire exercise is all about relative pronouns, right? Learning about relative pronouns. I request the I.E.L.T.S taker to come forward and introduce herself and what she was able to understand. Please come forward and tell.
Hi, I'm Dhanalakshmi Murali. Today I have emphasized my skill in relative clauses. Clauses is nothing but sentence which we are relating to a thing which we seen it. I just learned about which, where, who, that relating to a clauses. Thank you. Boys. I request the next IELTS taker to come forward and tell us. Please come forward, sir. Introduce yourself and tell which country are you planning to go and tell what you are able to understand in short. Hello, I'm Gokul. I'm planning to go to America for my higher studies, and I could understand whatever my master said as like the relative clauses. The using the context like listening. I filled each and every word. That's all. Thank you. Good. Yes, sir. Yes, what you are able to understand. Please come forward. Yes, come. Introduce your name and class. My name is Srimita. I understood what is meant by relative clause. Srimita, what you want to become in future? IAS. You want to be an IAS officer. Okay, tell what you are able to understand. I understood what is meant by relative clause, and I understood where we should use where, which, who, that. That. நண்பர்களே, கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபைல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 91B. ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்திலே இதுவரைக்கும் நீங்கள் பிரதிபெயர்ச்சொல், நவுன், அட்ஜெக்டிவ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ தான் 2 வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், சம்பந்தப்பட்ட ரிலேஷன் வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. ரிலேட்டிவ் என்றால் சம்பந்தப்பட்ட, கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம், சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை வாக்கியங்கள். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியங்கள். ரைட்டா? உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஹூவுன்னா என்ன? யாருன்னு சொல்றீங்க. ஆனால் ஹூவுக்கு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது யாரோ அவர் என்று வருகிறது. I know a boy who's good in cricket. He's a boy who's வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. She's a girl who knows dancing. இந்த பெண்ணுக்கு நன்றாக டான்ஸ் ஆடுறது. இந்த பெண்ணு தான் அந்த பெண்ணு. யாரோ அவர். ஹூ வந்து நடுவில் வந்துட்டா யாரோ அவர். விச் எதுவோ அது. எனக்கு எனக்கு எந்த ப்ரோக்ராமில் விஜய் நடிக்கிற ப்ரோக்ராம் தான் எனக்கு பிடிக்கும் சொல்லுவீங்க. ஐ லைக் த ப்ரோக்ராம் விச் விஜய் ஆக்ஸ். விச் எது சார்ந்திருக்கிறது? விச் ப்ரோக்ராமை சார்ந்திருக்கிறது. ரைட்? ஸோ ஹூவை பார்த்துட்டீங்க, விச்சை பார்த்துட்டீங்க. 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது அந்த விச்சும் அந்த ஹூவும் சார்ந்திருக்கிறது. தட். எனக்கு ஒரு பையனை தெரியும். அந்த பையன் நல்ல பிரமாதமா பிரெஞ்சில் பேசுவான். ஐ நோ a boy who speaks good in French, who is good in French, or that speaks French. அந்த பையனை பற்றி சொல்லும்போது that to who பொருளும் சொல்லலாம், thatங்கிறது பொருளும் சொல்லலாம், இதுக்கும் சொல்லலாம், எதுக்கும் சொல்லலாம், மனிதர்களுக்கும் சொல்லலாம். வேற வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க. எங்கே நல்ல கிளைமேட் இருக்கிறதோ அங்கே நான் இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸுக்கு செல்ல விரும்புகிறேன். எங்கே நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதோ, கிளைமேட் கூலாக இருக்கிறதோ, அங்கே என்னுடைய சம்மர் விடுமுறையை கழிக்கப் போகிறேன். ஐ வாண்ட் டு கோ டு எ பிளேஸ் where the climate is chill. I like to go to a place. நான் ஒரு இடத்திற்கு செல்ல விரும்புகிறேன். அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடமாக இருக்க வேண்டும்? Where the climate is chill. Where என்றால் என்ன? எந்த இடமோ அந்த இடம் என்று வருகிறது. ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூனா யாரோ அவர், விச்னா எதுவோ அது, வேர்னா எங்கேயோ அங்கே. அப்படியாக வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸை பற்றிய இலக்கண பயிற்சி இது லிசனிங் கான்டெக்ஸ்ட் மூலமாக வருகிறது. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? ப்ரொனவுன்ஸ் என்றாலே பிரதிபெயர்ச்சொல். இந்த ஹூ என்றால் யார் என்று அர்த்தம் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது, ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது யாரோ அவர். ஸோ அந்த யாரோ அவர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சம்ஒன் எல்ஸ். ரைட்டா? So it becomes a pronoun. அது ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. Defining and non-defining relative clauses, prepositions.
ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் லிசனிங், லிசனிங் என்றால் என்ன? காது கொடுத்து கேட்கிறாய். கான்டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன? சும்மா காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்க முடியாது. கான்டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன? அர்த்தம் புரிய வேண்டும். ஸோ அர்த்தம் புரிய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் நீங்கள் நுண்ணியமாக கவனிக்க வேண்டும். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹியர் a part of radio program. ரேடியோவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லப்படுகிறது, அதை கேட்கிறீர்கள். about making sure your home is safe when you are away. ஹோம்னா என்ன? ஹவுஸ்னா என்ன? ஹோம்னா இல்லம், ஹவுஸ்னா வீடு, ரெண்டும் ஒன்று சொல்லலாம். ஸோ நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறாய் 2 நாள் 3 நாள் 5 நாள் 1 வாரம். அப்ப வீடு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். பிஃபோர் யூ லிசன், லுக் அட் த பிக்சர். வாட் டு யூ திங்க் த ரேடியோ ப்ரோக்ராம் வில் மென்ஷன்? அந்த காது கொடுத்து கேட்பதற்கு முன்னாடி இந்த பாருங்கள், என்ன புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? வீடு இருக்கிறது, சிம்னி இருக்கிறது, ஒரு மரம் இருக்கிறது, செடிகள் இருக்கிறது, இது வீட்டை ஒட்டி இருக்கிறது, ஒரு ஏணி இருக்கிறது கீழே விழுகிறது போது, அடுத்தது ஒரு லெட்டர் பாக்ஸ் இருக்கிறது. ஸோ இவைகள் அனைத்தும் இதில் இருக்கிறது. கீழே விழப்பட்ட ஏணி, ஒரு மரம் சாய்ந்திருக்கக்கூடியது வீட்டை நோக்கி, ஜன்னல்கள் இருக்கிறது. ஸோ இவைகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். ரைட்? லிசன் அண்ட் see if you are right. Listen again and complete the advice below using no more than 3 words from the recording. So கீழே மொத்தம் பல கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5 கோடிட்ட இடங்கள். அந்த கோடிட்ட இடங்களிலே 3 வார்த்தைகளுக்கு மிகை இல்லாமல்னா 3 வார்த்தைக்கு மேல எழுதக்கூடாது, 3க்குள்ளே எழுத வேண்டும். ஸோ fill in the blanks. நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்கிறீர்கள், ஃபில் பண்ண வேண்டும். ஸோ பிரசன்டர் சொல்கிறார், அறிமுகப்படுத்துபவர் சொல்கிறார், மைக் பேசுகிறார். என்ன பேசுகிறார்? நீங்கள் வீட்டை விட்டு செல்லும் பொழுது புயல் அடிக்கலாம், கடுமையான மழை பெய்யலாம். ஸோ வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள், வீட்டை நோக்கி இருக்கிற அதனுடைய விருதுகளை வெட்டி விட்டு செல்லுங்கள். இல்லாவிட்டால் கடும் புயலிலே மரங்கள் விழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாடத்திலே பல பொருட்கள் நீங்கள் வைத்திருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு பேப்பர் வெயிட் வைத்திருக்கலாம், அல்லது ஒரு சேர் வைத்திருக்கலாம், அல்லது பல செருப்புக்கள் பலதுகள் வைத்திருக்கலாம். அவைகளெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வைத்து சென்று விட்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார். ஏன்னா அதிகமாக காற்றடிக்கும் பொழுது அது ஒரு ஆயுதமாக அது இந்த காற்றினுடைய வேகத்திலே பறந்து அந்த கண்ணாடி துண்டுகளை எல்லாம் பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. மேலும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது ஒரு 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் ஆகிற பொழுது வீட்டு டைமரை உபயோகப்படுத்தி விளக்குகளை எரிய விடுங்கள். அப்ப வீட்டில் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்று திருடர்கள் வர மாட்டார்கள். அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறார்? லெட்டர் பாக்ஸ். திருடன் எப்பொழுதும் வீட்டுக்குள்ளே வருகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்ப்பான்? லெட்டர் பாக்ஸ், அந்த கடித பெட்டி, தபால்காரர் வைத்து செல்லக்கூடிய அந்த தபால் பெட்டியிலே நிறைய கடிதங்கள் இருக்கிறது என்றால் வீட்டிலே யாரும் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டு திருடன் உள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ அவை அனைத்தையும் மைக் சொல்லுகிறார். ஸோ இஃப் யூ லிவ் இன் an area of overhanging or dead branches, அப்ப ஏதோ ஒரு வீட்டில் இருக்கிறா, இங்க சாய்ந்திருக்கக்கூடிய மரங்கள் இருக்கிற போது அதை வெட்டிவிடு என்று சொல்கிறார். ஸோ இஃப் யூ லிவ் இன் an area, இந்த fill in the blanksக்கு where there are, நீ இருக்கக்கூடிய ஏரியா, அந்த ஏரியா எந்த ஏரியாவோ அங்கே மரங்கள் இருந்தால் where there are என்று போட வேண்டும். வேர் என்றால் இந்த ஏரியாவை பற்றி சொல்லி அந்த ஏரியாவை பற்றி விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல்லான வேரை பயன்படுத்துகிறாய். இந்த வேர் எதை குறிக்கிறது? இந்த நீ வசிக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவை குறிக்கிறது. ஸோ வீட்டை சொல்லிவிட்டு அந்த ஏரியாவை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அதற்கு பின்னாடி வேர் பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ வேர் என்பது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனாக மாறிவிடுகிறது. புட் அவே ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பொருட்களை தள்ளி வைத்துவிடு. டேமேஜிங் மிசைல்ஸ், அவைகள் என்ன ஆகும்? மிசைல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பீரங்கி போன்று காற்றிலே வேகமாக பறந்து உன்னுடைய பொருட்களை தாக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. ஸோ புட் அவே ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்றால் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி விளக்கங்களை கொடுக்கும் பொழுது that could become, அது உருவாகலாம் ஒரு ஆயுதங்களாக. ஸோ இந்த தட் எதை குறிக்கிறதுனா அந்த பொருட்களை குறிக்கிறது. ஸோ ஒரு வாக்கியம் எழுதிவிட்டு அந்த வாக்கியத்தை பற்றி விளக்குகிற பொழுது இந்த that to where பயன்படுத்துகிறாய். இது இன்டோர் அவுட்டோர் என்று சொல்லக்கூடிய வீட்டிலே வெளியே வராண்டாவிலே, வீட்டுக்குள்ளே இன்டோர். இஃப் யூ ஆர் அவே ஃபார் எ லாங் டைம், ரொம்ப நாள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டால் then find, கண்டுபிடி யாரோ ஒருவர். அந்த யாரோ ஒருவர் யார், என்ன செய்ய வேண்டும்? that can check on your home for you. அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து உன் வீட்டை எப்படி இருக்கிறது என்று அப்பப்ப பார்த்து செல்ல வேண்டும். 10 நாட்கள் செல்கிறாய், உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடம் சொல்லி அவர் வந்து வீட்டை பார்க்க வேண்டும். ஸோ
you are away for a long time, then find someone அந்த someone உடைய டியூட்டி என்ன, அந்த அந்த நபருடைய டியூட்டி என்ன, that can check on your home for you. அவர் உனக்கு உன் சார்பிலே உன் வீட்டை பாதுகாக்க வேண்டும். so that who ன்னு போடலாம். மனிதரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது that அல்லது who ரெண்டிலும் ஏதாவது ஒன்று. இன்ஸ்டால் லைட்ஸ், இன்ஸ்டால் என்றால் என்ன, விளக்கை பொறுத்து என்ன மாதிரி விளக்குகள், டைமர் இருக்க வேண்டும். சரியா 6 மணிக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அதை எரிந்து விட வேண்டும். ஒரு 10 மணிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆக வேண்டும். அதான் டைமர். so that it looks as though you are home. so திருடர்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள் நீ வீட்டிலே இருக்கிறாய், ஆகையால் திருடர்கள் வரமாட்டார்கள். so install lights, அந்த லைட்டுகள் என்ன மாதிரி லைட்டுகளாக இருக்க வேண்டும், which have a timer. so which என்பது எதுவோ அது என்பது இந்த லைட்டுகளை பொறுத்து, லைட்டுகளை சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது. so which stands for relative pronoun lights. someone your mail regularly, உன்னுடைய கடிதங்கள் வருகிறது, லெட்டர் பாக்ஸ்ல எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர். ஃபைண்ட் சம்மன், அந்த சம்மன் யார், ஹூ கேன் கலெக்ட், என்ன செய்ய வேண்டும், அந்த சம்மன் யாரோ ஒருவர், அந்த யாரோ ஒருவர் உன்னுடைய கடிதங்களை எடுத்து சேகரிக்க வேண்டும். ஏன்னா வீட்டிலே லெட்டர் பாக்ஸ்ல அதிக கடிதங்கள் இருக்கிற பொழுது திருடன் வெளியூருக்கு சென்று யாரோ ஒருத்தர் சென்றார் என்று வீட்டுக்குள் திருடன் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. so look at your answers and underline all of the relative pronouns. so இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் எது என்று எழுத வேண்டும். வேர் வார்த்தைக்கு முன்னாடி வந்தால் எங்கே, வார்த்தை வந்து விட்டால் எங்கேயோ அங்கே. which வார்த்தை முன்னாடி வந்து விட்டால் எது, வார்த்தைக்கு நடுவிலே வருகிற பொழுது எதுவோ அது. who வார்த்தைக்கு முன்னாடி, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்தால், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது யாரோ அவர். that எதுவோ அது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது. which relative pronoun refers to a இடத்தை கூடிக்கக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ரிலேட்டிவ் pronoun எது என்று பார்க்கிற பொழுது where. இங்க where என்று போட்டு விடுகிறோம். if you live in an area, ஒரு இடத்துல இருக்கிறாய், அந்த ஏரியாவை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது where தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும், who யூஸ் பண்ண முடியாது. so which relative pronoun are used to refer to people, மக்களை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது, மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் எது என்று பார்க்கிற பொழுது, if you are away for a long time, then find someone that can check. இந்த that என்பது ஒருவரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. find someone who can collect your mail regularly. இந்த who someone ஐ சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. so which relative pronouns are used to refer to people, மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற அந்த பிரதிபெயர் சொல், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் that and who. which relative pronouns are used to refer to things, பொருட்களை சொல்லக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் எவை என்று பார்க்கிற பொழுது which and that. install lights, இந்த லைட்ஸ் பொருட்கள் ஆக which போட்டு விடுகிறீர்கள். that put away objects, that என்பது இந்த பொருட்களை குறிப்பிடுகிறது. so இந்த that என்பது மனிதர்களையும் குறிப்பிடுகிறது, பொருட்களையும் குறிப்பிடுகிறது. so இந்த who which where, who which where, which who that இவைகள் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்கள். so hope you are able to understand. வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். thank you. Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S. International English Level Testing System. Page number 92B. 92B. See, whatever you have seen so far, grammar, everything is used for your writing and speaking skills. And your day-to-day conversation, day-to-day writing, especially relative clauses, plays very important role. You write about somebody, you write about something, you want to say about anything, whatever you want, then you are using, explaining, you are defining about that subject or an object. Then you have to have a relative clause. Defining relative clause. Defining relative clauses give information after a noun to identify the noun more clearly, right? Defining relative clauses give information after a noun to refer the noun more clearly. Defining relative clause. See here. Find someone. Find someone. You want to tell who the someone is, who can collect your mail for you. Find someone who. This who is
defines. Defines the noun someone. Find someone who can collect your mail for you. Find someone. This someone you are defining. This someone is a noun. Who can collect your mail for you. So this is the relative class. It is a defining relative class. It defines about the noun. It gives information about the noun someone. Right? Eat something that is good for health. Eat something that is good for health. So, which is the defining clause? Eat something that is good for health. Something is the noun. Eat something. You are defining about something that is good for health. Eat something. Something is a noun, right? It may be chicken or mutton or vegetarian food. Eat something. That's something you are defining. You are adding information. You are adding something more information about that something that is good for health. Alright? So find someone who can collect your mail for you. Someone, you are defining about that someone using who. It adds information about the someone. Find someone who can collect your mail for you, right? Store away any object. Store away means keep it in a safe place. Store away any objects. The object is the noun. You are defining about the object that could become damaging missiles if it gets windy. What do you mean by that? You have a veranda. You keep all the certain things there. Maybe if a heavy wind blows, what happens? It becomes like a missile and goes and breaks the glasses of yours and your neighbors. So store away any objects. Objects you are defining about the object that could become damaging missiles if it gets windy. Right? So about the object you are defining using that as the relative pronoun and the relative clauses that become damaging missiles. The relative clauses identifies the type of objects. It identifies, tells about the object, what type of the object. That object may become a missile and hit somebody else when it gets windy. Without these relative clauses, it is unclear which person, place or thing we are referring to. Right? So without using relative clauses, relative pronouns, we don't know whom you are mentioning, what you are mentioning, what thing you are going to mention, right? This is a pen, right? You are adding information about this. What is that? Which or that or which. You are using an extra sentence. See here, store away any objects if it is windy. We do not know which object. Suppose if there is a, say, store away any object that could become damaging. Store away any object if it gets windy. If that is not there, what happens? We do not know which objects we are speaking about. We can leave out the relative pronoun when it refers back to the object of the defining relative clauses. See, compare. Maybe there is a neighbor. Maybe there is a neighbor. You can ask, neighbor is the object of the verb. What is the verb? Subject, verbs are. There is a verb, neighbor is the object. Maybe there is a neighbor, you can ask. You don't use that because neighbor is an object, right? Maybe there is a neighbor that you can ask. No, maybe there is a neighbor, you can ask. Neighbor is the object of the verb. In the evening, you see, in the evening, a house. In the evening, a house. You want to tell about a house that's very dark and really stand out. House is the subject of the verb. In the evening, a house. House is the subject. You are mentioning about the subject. You are defining about the subject. Then you are using that relative pronoun with the relative clause that's very dark and really stand out. House is the subject of the verb. So house is the subject of the verb. If it is the object, then it's not necessary for using that. See here. Non-defining relative clauses. What do you mean by non-defining relative clause? Non-defining relative clauses add extra non-essential information which is not essential about something. When information which is not essential, which is added,
then it is called non-defining relative clause. Hope you're able to get it. See here. I applied to the university. I applied to the university. I is the subject, apply is the verb, university is the object. I applied to the university which is located in the center of the city. I applied to the university which stands for what, sir? I applied to the university which is located in the center of the city. So which stands for university, right? It is an adding information. What information? It is in the city. I applied to the university which is located in the center of the city. So which you are mentioning about the university and giving an explanation, right? So able to get it. Okay, coming here. There is only one university, so its location is extra information. It is non-defining. It is not that important, right? So I applied to the university which is located in the center of the city. So there is only one university, right? Next you see that is non-defining. I applied to the university, no comma here. You say comma here. I applied to the university, comma, which is located in the center of the city. So which stands for the university, which only one university is there. Now you see I applied to the university which is located in the center of the city. There is another university which is not in the center of the city. It is defining. Here you are using comma. It is non-defining, just an added information. I applied to the university which is in the center of the city means there's one other university, right? Now coming here, non-defining relative clauses are more common in written language than in spoken language. So non-relative clauses are more common in written language than in spoken language. Which is non-relative? This is non-relative, where information is added up. Here the information is more important. So with non-defining relative clauses, non-defining or defining, defining gives essential information, non-defining relative clause gives an added information about the subject. So we don't use the relative that for non-relative. See, the burglars now, people who come inside your home and rob your things. The burglars got in through the kitchen window, which the owners had forgotten to shut. So the owners had forgotten to shut, which stands for what, sir? Anybody? See, the burglars got into the kitchen window. The thieves got into the kitchen window, which the owners have forgotten to shut. So which stands for what? The windows, which is open. Right? Not the kitchen window that the owners. You don't say that, you have to use which. Non-relative. So which the owners had forgotten to shut is an added information. It is not that important information. So comma is used. So non-relative clauses you are using comma. Non-relative clauses you are using which. You are not supposed to use that. See, we separate the relative clauses from the main clauses with comma. Main classes and relative classes. Main class, the main sentence. Relative, no, you are telling about the noun. See here, there may be two commas or one comma. There may be two commas or one comma, depending on whether the relative class comes in the middle of the sentence or at the end. See, a letterbox can become full of uncollected letters. A letterbox, you know letterbox. You come in the steps down, there may be a lot of letters. People are not interested in taking the letters. Maybe the owner is away somewhere. So 10 or 20 letters are piled up. So the letterbox is full. A letterbox can become full of uncollected letters. A great help to the burglar. So you put comma. A letterbox can become full of uncollected, which is a great help to the burglar, right? A burglar, a fellow thief who wants to come to your house, he sees in letterbox full of letters. So what does he mean? What can he understand? The owner of the house has gone somewhere. The family has gone somewhere. It is good for him to steal. It's helpful for him to rob. It's helpful for him to burgle, right? To enter the house and steal the money. So, which is a great help to the burglar? What is this which? Which stands for the letterbox can become full of uncollected letters. The uncollected letters which help to a burglar. Smith, you see, Mr. Smith. Mr. Smith. You are defining about Mr. Smith, so you are using comma. Mr. Smith, comma, who was my primary school teacher, got married last week. You are using 3 commas, right? 2 commas, in fact. Mr. Smith.
So who is the relative pronoun? Who was my primary school teacher got married last week? You're putting comma, comma. So 2 commas or 3 commas depending upon the relative clause sentence where it comes. So we cannot leave out the relative pronoun, right? My new house. See, my new house, comma, which I've just redecorated is much larger than my old house. The new house which I have just redecorated is much larger than my old house. Not my new house I have just redecorated. Does it give any meaning? My new house I have just redecorated. My new house I have just redecorated, without which it doesn't give any meaning, right? Which stands for what, sir? No, my new house, which I have just redecorated, this which stands for what? House. You're describing about the house. You're defining about the house. Information about the house. So you're using which. I've just redecorated is much larger than my old house. Without which, you're not giving information about the house. Right, sir? Able to understand? So what do you understand in short, sir? Defining relative class, it adds information about the noun very clearly. Defining relative class. Find someone who can collect your mail for you. Find someone. This someone is a noun. This who, relative pronoun, which tells about someone, which defines about the someone, which defines about the noun. So it is called relative, defining relative class. Able to understand? Now coming here, store away any objects that could become damaged. So objects, defining about the object, you're using that. Defining relative clause. Now you're coming here, we leave out relative pronoun when it refers back to the object. See, maybe there is a neighbor. About the object, you are not using that. In the evening, a house that's very dark can really stand out. In the evening, a house that's very dark, that stands for the house, right? Now, non-defining relative class, you use comma. So non-defining relative clause is the which adds information, gives extra information, which is not that important, right? Here, which, you don't use a comma here. I apply to the university, which is located in the center of the university. So non-defining relative clauses, you're not supposed to use that, right? Then which and who, all these things are used to describe about the, tell about the noun. Use comma, 1 comma, 2 commas, right? You are able to understand? Have you got it? Are you clear about it? Yes, sir. I request student to come forward. You have to tell about your name and your qualification, what you plan to do, and tell what you are able to understand. Yes, sir. My name is Gautam. I'm finished BCom, waiting for my results, and I have learned this relative classes in which they give information after a noun to identify that the noun more clearly. That is, it relates a sentence with which with the it clears the sentence very easily. That is, find someone who's the word which relates the sentence, who can collect your mail for you, and store away any objects that could become damaging missiles. And next one is maybe there's a neighbor. There is no need for that. You can ask. Maybe there's a neighbor. You can ask yourself is enough. And in the evening, a house that's very dark can really stand out. Here, that is very important because house is being specifying here. It is being described after that very dark can really stand out. And non-defining sentence, non-defining relative clauses. I applied to the university, comma we have to put, which is located in the center of the city. But this sentence is not familiar in spoken, and the same sentence is be I applied
I applied to the university which is located in the center of the city. Here, comma will not be applied, and uh, with non-defining relatives, we do not use the relative pronoun. That is, the burglars got in through the kitchen window, which the woman had to shut up. Here, which is the relative clause, and Mr. and which Mr. Smith, who was my primary school teacher, got married last week. That is, who is the relative clause here? That's all I have learned. தேங்க்ஸ். நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐஎல்ட்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மிக மிக முக்கியமான தலைப்பு ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். இஸ் எ பாய், இஸ் எ பாய், இவர் ஒரு பையன். who has got first mark in chartered accountancy அப்படின்னு இவர் தான் அந்த பையன். who got first mark in the chartered accountancy. He is the boy who got, he is the boy என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த பாயை பற்றி விவரிக்கிறோம். என்ன ஹூவை வைத்து, ரைட்டா? திஸ் இஸ் த பென் தட் ஐ பாட் எஸ்டர்டே இன் த மூர் மார்க்கெட். இதுதான் அந்த பேனா, நான் மூர் மார்க்கெட்லேயே வாங்கின பேனா. தட் இஸ் an actor who is the best actor in India. is Kamalhaasan who is the best actor in India, ரைட்டா? இந்த who which that வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வந்து அந்த பெயர் சொல்லை, அந்த நவுனை விவரித்து சொல்கிறாய். ரைட்டாங்களா? சென்னை பற்றி சொல்லணும். ஐ லைக் சென்னை, விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அந்த சென்னை பற்றி விவரித்து சொல்கிறாய், விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்று. இந்த விவரித்தல் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் அன்றாடும் உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்துகிறாய், ரைட்டா? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச் வர வேண்டும். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்தா எது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்தா எதுவோ அது. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஊ வந்தா யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்தடா யாரோ அவர். ஸோ விச் வேர் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்தா எங்கே, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் எங்கேயோ அங்கே. ஐ லைக் டு கோ வேர் தேர் இஸ் குட் கிளைமேட். எங்கே நல்ல கிளைமேட் இருக்கிறதோ அங்கே செல்ல நான் விரும்புகிறேன். ஸோ ஹூ, வென், விச், வேர், வை, வாட், that இவைகளெல்லாம் வாக்கியத்திற்கு நடுவிலே வந்து அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்கிறது வாக்கியமாக. ஸோ நமக்கு என்ன தகவல் கிடைக்கிறது? அந்த பெயர் சொல்லுகளை பற்றி, அந்த நவுனை பற்றி முழுமையான அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்கிறோம், தகவல்களை பெறுகிறோம். அவர்கள் என்ன வகையானவர்கள் என்பதை, வகையான பொருட்கள் என்பதை அறிகிறோம். அதுதான் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனுடைய முக்கியமான பங்கு. டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் a noun to identify the noun more clearly. ஒரு பெயர்ச்சொல்லை மேலும் அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்காக, ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பற்றி நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். So find someone who can collect your mail for you. யாரோ ஒருவரை தேடி பிடித்து கண்டுபிடி. அந்த நபர் உன் வீட்டு கடிதங்களை எல்லாம் நீ இல்லாத பொழுது எடுத்து வைத்து பத்திரப்படுத்த வேண்டும். ஃபைண்ட் சம்மன், யாரையோ ஒருத்தரை கண்டுபிடி. அவருடைய வேலை என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஃபைண்ட் சம்மன் ஹூ கேன் கலெக்ட் யுவர் மெயில் ஃபார் யூ. அந்த சம்மன் என்பது பெயர் சொல். அந்த சம்மன் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர் உன்னுடைய கடிதங்களை சேகரிக்க வேண்டும். ஸோ ஃபைண்ட் சம்மன், அந்த சம்மனை போட்டுவிட்டு அவர் என்ன வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை தகவல்களை நீ சேகரித்து சொல்கிறாய். அடுத்ததாக ஸ்டோர் அவே எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் குட் பிகம் டேமேஜிங் மிசைல்ஸ் இஃப் இட் கெட்ஸ் விண்டி. என்றால் என்ன? வீட்டு வராண்டாவிலே, பால்கனியிலே, மாடத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டு பல இரும்பு குழாய்கள் பழுதானதுகள் எல்லாம் வைத்து விட்டு ஊரை விட்டு நீ போகிறாய். கடுமையான காற்று அடிக்கும் பொழுது அதுவே மிசைல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு ஆயுதமாக, ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க? மிசைல்ஸுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு பொருளை எடுத்து வீசுகிறீர்கள், அது ஆயுதமாக ஆகிவிடக்கூடாது. அது உன்னுடைய வீட்டு கண்ணாடியை உடைக்கக்கூடாது. மேலே இருந்து கீழே விழுந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. அந்த பொருட்கள் ஸ்டோரவே எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த பொருட்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்திக்கோ வை. அந்த பொருட்கள் என்ன? அந்த பொருட்கள் that could become damaging missiles if it gets windy. காற்றடித்தால் விழாத. So that என்பது அந்த பொருட்களை குறிப்பிடுகிறது. that என்பது அந்த பொருட்கள் காற்றடித்தால் ஆயுதங்களாக மாறி சேதாரம் விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களாக ஆகிவிடக்கூடாது. ஸோ இந்த தேட்டும் ஹூ நபரை குறிக்கிறது, தேட் பொருட்களை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த தேட்டும் ஹூவும் வாக்கியத்துக்கு வந்து அந்த நபரோ அந்த பொருளை அதை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது அதை ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், சம்பந்தப்பட்ட
வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், என்ன வகையான பொருட்கள் என்பதை அது அடையாளம் கண்டுகொள்கிறது. விதவுட் தீஸ் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் இட் இஸ் அன்கிளியர் விச் பர்சன் பிளேஸ் ஆர் திங் வி ஆர் ரெஃபரிங் டு. இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெய சொற்கள் இல்லை என்றால் எதை பற்றி பேசுகிறாய், யாரை பற்றி பேசுகிறாய், என்ன எதை பற்றி தகவல்களை சொல்கிறாய் என்பதை முழுமையாக தெரியாதது போல ஆகிவிடும். நான் ஒரு பேனா தொலைத்தேன், அந்த பேனா தங்கத்தால் ஆன பேனா, எப்படி சொல்வீங்க? ஐ லாஸ்ட் எ பென் which is made of gold. அந்த பேனாவை பற்றி விவரித்து சொல்கிற பொழுது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச்சு போட்டு விடுகிறாய். ஆக அந்த விச்சு வாட்டு ஹூ, இது என்ன நபர், என்ன பொருள், அதை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது மிக உபயோகமாக இருக்கிறது. ஸ்டோர் அவே எனி ஆப்ஜெக்ட் இஃப் இட் கெட்ஸ் விண்டி. இங்க பாருங்க, we not know which objects. இங்க that இல்லாவிட்டால், which இல்லாவிட்டால் அந்த வாக்கியத்தை பொருள் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன பொருள் இல்ல, which இங்க பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் that could become damaging, அந்த that could become அந்த ஆப்ஜெக்ட் அது ஆபத்தாக முடியக்கூடிய பொருட்கள் என்று வருகிறது. ஆக விளக்கங்கள் that, which, who, வைக்கா விட்டால், எழுதா விட்டால் அந்த பெயர் சொல்லை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியாதபடி ஆகிவிடும். we can leave out the relative pronoun when it refers back to the object of the defining relative class. Compare, இங்க பாருங்க, maybe there is a neighbor. You can ask, ஏதோ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் போய் கேட்கலாம். இங்க that தேவையில்லை, ஏன்னா நெய்பர் என்பது ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருள். இங்க பாருங்க, இந்த ஈவினிங் ஒரு மாலை பொழுதிலே a house that is very dark and really stand out. இந்த ஈவினிங் a house, மாலை பொழுதிலே that, எல்லா வீட்லயும் வெளிச்சம் இருக்குது, ஒரு வீட்டில் மட்டும் வெளிச்சம் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வீட்டுக்காரர் வீட்டிலே இல்லை, எங்கே வெளியூர் போய் விட்டால் என்று திருடனுக்கு அறிந்து கொள்வான், அவன் கொள்ளையடிப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த ஈவினிங் a house, அந்த வீட்டை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்கிறார். அந்த வீடினுடைய தன்மை என்ன? தட் இஸ் வெரி டார்க், அந்த வீடு இருட்டாக இருக்கிறது. அந்த வீட்டினுடைய தன்மை அது இருட்டாக இருக்கக்கூடிய வீடு என்பதை சொல்வதற்காக தட் பயன்படுத்துகிறாய். நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ். அப்ப ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் முக்கியமான தகவல்களை கொடுப்பதே டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். முக்கியமற்ற உதவி தகவல்களை சொல்லுவதை நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் add extra non essential information about something. Compare, இங்க பாருங்க, I applied to the university, நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பித்தேன், கமா போட்டுட்டு அந்த பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி சொல்கிறாய், which is located in the center of the city, அது ஊரின் நடுவிலே, நகரத்தின் நடுவிலே இருக்கிறது. I applied to the university என்று சொல்கிறாய், நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு விண்ணப்பித்தேன், which is located in the university, in the center of the university, center of the city, sorry. அந்த which எதை குறிக்கிறது? இந்த பல்கலைக்கழகத்தை குறிக்கிறது. நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பித்தேன், அந்த பல்கலைக்கழகம் நகரத்தின் மத்தியிலே இருக்கிறது, which இது யூனிவர்சிட்டி பற்றி குறிப்பிடுகிறது, கமா போட்டு விடுகிறாய். இங்க பாருங்க, there is only one university, so its location is extra information, non defining. ஒரே ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது, அதை பற்றி சொல்கிறோம். ஆக அது நான் டிஃபைனிங் என்றால் என்ன? பெரிய தகவல்கள் எல்லாம் ஒன்றில்லை, சிறு தகவல். I applied to the university which is located in the center of the city. இங்க கமா இல்ல. அதே வாக்கியம் கமா இல்லாம பாருங்க. I applied to the university which is located in the center of the city. நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பித்தேன், அது பல்கலைக்கழகம் ஊரின் நடுவிலே இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது பல பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது ஊருக்கு மத்தியிலே. So there is another university which is not in the center of the city. Defining. அடுத்தது, with non defining relative clauses, that பயன்படுத்தக்கூடாது. The burglars got in through the kitchen window. அந்த திருடர்கள் வீட்டினுடைய சமையலறை ஜன்னல் மூலமாக உள்ளே நுழைந்தார்கள், which the owner had forgotten to shut. அந்த ஜன்னல், சமையலறை ஜன்னலை மூட மறந்து விட்டார்கள் ஓனர்கள், அதனால் அந்த திருடன்கள் உள்ளே நுழைந்தார்கள். which என்பது இந்த ஜன்னலை சார்ந்திருக்கிறது. So we separate the relative clause from the main clause with commas. கமா என்ற காற்புள்ளியை போட வேண்டும். அந்த முக்கியமான வாக்கியத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்துக்கும் பிரிக்கிற பொழுது there may be two commas, ரெண்டு கமா இருக்கலாம், one comma, depending on whether the relative clause comes in the middle of a sentence or at the end. அப்ப சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் நடுவில் வருகிறதா முன்னாடி வருகிறதா என்பதை பொறுத்து அந்த காற்புள்ளி போட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, letter box can become full of uncollected letters. Letter box என்றால் என்ன?
வீட்டிலே முன்னாடி அந்த கடிதங்கள் எல்லாம் வைக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டி இருக்கும். அங்கே நிறைய கடிதங்கள் இருந்தால் வீட்டுக்காரர் வந்து கடிதத்தை எடுக்கவில்லை, வீட்டு ஓனர் இல்லை என்று அர்த்தம். ஸோ திருடர்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள். ஆக திருடர்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள்ட்ட கடிதம் வந்தால் அதை எடுத்து வையுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். இல்லாட்டி விட்டால் திருடர்கள் வந்து திருடி விடுவார்கள். ஸோ லெட்டர் பாக்ஸ் கேன் பிகம் ஏ ஃபுல் ஆஃப் அன்கலெக்டட் லெட்டர்ஸ் போட்டுட்டு கமா போட்டு விடுகிறீர்கள். விச் இஸ் எ கிரேட் ஹெல்ப் டு எ பர்க்லர். விச் என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த சேகரிக்கப்படாத கடிதங்கள். இது வந்து சேகரிக்கப்படாத கடிதங்கள் திருடர்களுக்கு ஒரு சௌகரியமாக ஆகிவிடும் என்று சொல்கிற பொழுது a letter box can become full of uncollected letters. letter box, லெட்டர் பெட்டி என்பது uncollected, சேகரிக்கப்படாத எடுக்கப்படாத கடிதங்கள் நிறையாக இருக்கிற பொழுது அந்த ஒரு தன்மை which is a great help to a burglar. இந்த which எதை இருக்கிறது? இந்த பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய கடிதங்கள், சேகரிக்கப்படாத எடுக்கப்படாத கடிதங்களை குறிக்கிறது which. so Mr. Smith என்று சொல்லி மிஸ்டர் ஸ்மித்தை பத்தி நீங்க விவரிக்கிறீங்க. who was my primary school teacher. இந்த மிஸ்டர் ஸ்மித் கமா போட்டு விடுகிறீர்கள். அவர் யார்? அந்த ஸ்மித் என்னுடைய பிரைமரி என்றால் என்ன? கீழ்மட்ட ஸ்கூல் டீச்சர், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆசிரியர். மறுபடியும் அவரை பற்றி விவரித்து சொல்கிற பொழுது காட் மேரிட் லாஸ்ட் வீக், போன வாரம் திருமணம் செய்து கொண்டார். ஸோ 2 கமா யூஸ் பண்றீங்க. we cannot leave out the relative pronoun. relative நம்ம விட்டு விட முடியாது. my new house, என்னுடைய புதிய வீடு, I have just redecorated, is much larger than my old house. நான் ஒரு புதிய வீட்டை மாற்றி அமைத்தேன். அந்த புதிய வீடு என்னுடைய பழைய வீட்டை விட நன்றாக இருக்கிறது. மை நியூ ஹவுஸ் போட்டுட்டு which I have just redecorated. இந்த which எதை சார்ந்து இருக்கிறது? எதை குறிப்பிடுகிறது? புதிய வீட்டை குறிப்பிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் who, which, when, where, what, why வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது மிக மிக முக்கியமான ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனாக இருக்கிறது. அது பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்கிறது. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ. I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English Level Testing System. Check 92A. 92A. The relative clauses. What do you mean by relative clauses? When, which, where, whichever, whenever, wherever. So all these words comes between the sentence. It is called a relative clause. Clause is a sentence. The sentence. Have you heard subordinate clause? Have you heard in your 10th standard? Have you learned in your 10th standard and 12th standard? Subordinate clause which joins together to give you a complex sentence. Have you read it? Two main clauses join together to give a complex sentence. Compound, complex, must be. So relative clauses, relative, related to. So here relative clauses give information about a noun. About a noun. See, this is a noun. Name of the pen is Reynolds Company. I use the pen which is from Reynolds. I use the pen which is from Reynolds. I use the pen which stands for what? I use the pen which is of Reynolds. So which stands for what? Pen, right, sir? So here relative clauses give you information about a noun or a noun phrase. And it stands for noun, which they are linked to the noun or noun phrase by a relative pronoun. You're using who and which. Since this is a pen, you're using okay. For who, can you form a sentence? A student has joined in our class. A student has joined in our class. Who is from? Which country are you from? Comoros Island in Africa. A boy has joined in our class. Who is from? African nation. So the who stands for what? The boy, right? So relative clause, the
subject or says about the object. So who and which in between the sentence. The relative pronoun can be either the subject or the object of the class. So it can be subject or the object of the class. And we don't use another pronoun in the class to refer to the noun. So who and which. Who stands for person, which stands for object, right? Can you use something about a cell phone? I have a cell phone. I have a cell phone which has 3G facilities. I have a cell phone which has 4G facilities. So which stands for what? Cell phone, right? So who stands for the person. So you are not supposed to use two. Another pronoun, two pronouns, no, only one. They are called relative pronouns. Why not install lights which have a timer? So the which stands for what, sir? Anybody? Which stands for what? Which stands for what? Which stands for lights. Why not install lights? So the which stands for lights, right? Why not install lights which have a timer? The lights has the timer, right? So why not install lights which they have a timer? So which stands for the lights. We sometimes use a participle class instead of a relative class. Instead of in which we are using participles. What are the participles, sir? Could you tell me? Present participle. Past participle. Eating is a present participle. Eaten is a past participle. We are using participles instead of using which and who. The man sitting besides me. The man sitting besides me. The man who is sitting beside me. The man sitting besides me. Instead of who, you're using sitting. So here, the noun who is sitting besides me. The man sitting besides me. The food kept in the fridge. The food kept is the past participle. Sitting is present participle. Kept is the past participle. The food kept in the fridge. In the fridge stands for what? The food, right? The food in the fridge. Kept in the fridge, sir. Food, right? So this participle class, this past participle stands for the noun food. The man sitting beside me. Sitting besides me. Who is sitting besides me? The man, right? So sitting, present participle and past participle are used instead of who and which. Got it? So what you able to understand? Who and which stands for? Who stands for persons, which stands for object. The who and which or can say about the subject of the object. And participles and past participles are used instead of who and which. Now coming here, we use who to refer to people. Who is used to refer to people with flesh and blood, human beings. Who? Please welcome Mike Bowers. Please welcome Mike Bowers. Going to talk to you about how to look after your home. So this who stands for what? Who stands for what? Yes, Simita. Mike Bowers. Please welcome Mike Bowers, who is going to talk to us about how to look after your home. So who stands for what? Bowers. Got it? About how to look after your home. Which refers to things. Which refers to things. Who refers to persons and which refers to things. These are dangerous if you live at which is in a large high-rise building. These are dangerous if you live in a flat which is in a large high-rise building. Stands for what? Which stands for what? Building. Building? Flats? Yes, which stands for flat. So, who stands for Bowers? Which stands for flat? You are describing about the flat. You are telling about what
You are saying about the person who, what type of person he is and what he is going to do. Who and which. Now coming here, that. We have finished who, we have finished which, we have come here to that. That referred to things. That not only referred to things, it also refers to people. For example, find someone. Find someone that can check on your home while you're away. So find someone that can check on your home while you are away. That stands for whom? Who? That stands for what? Somebody. One. So find someone that can check on your home while you are away. So while you are away, try to find somebody who can check your home. Store away any objects. Store away any objects means what? Keep the objects in a safe place that could become damaging missiles. What missiles are? I throw a stone upon you, it becomes a missile, a weapon. So store away any objects that could become damaging missiles. So that stands for what? That stands for what? That stands for objects. So here that stands for somebody, here that stands for objects. So that stands for person, that mentions about the objects. You got it? Okay, now so far what you have seen is where to use who, where to use that. That is used for persons and now coming here, that's an alternative to who and which. That is an alternative to who and which. So who stands for person, which stands for thing, and for who and which you can use an alternative word, relative pronoun, that. And is more common in spoken English. That is most common in spoken English. That is not used in non-clauses. See, where? Where is referred for what? Places. See here, this is your home. This is your home, the place where keep your most treasured possessions. This is your home, the place where you keep your most treasured possessions. So the where stands for what? Where stands for what? Possession. Place. Which place? Your home. The where stands for the place, the home, the place. The where mentions about home. This is the place where you can train yourself for English. This is the place, this is the institution where you can train yourself in speaking, reading and listening and writing. So this where stands for what? Institution. So here, when is mentioned to refer to times. So where is mentioned to refer to places, and when is mentioned to refer times. Program them. So the program is a verb. Program them to come on at times when you would normally be home. So when mentioned at times. Next, whose. Use whose to show possession. Possession means what? This is my pen, right? This is my pen. So whose is mentioned. Whose is used to show the possession. You're possessing. See here, you are a person. You are a person whose job involves a lot of travel. So who stands for what? You are a person. You are a person whose job involves a lot of travel. So who stands for what possession? What is the possession over here? What does he possess? Huh? Anybody? You are a person whose job involves a lot of. So this who stands for the what? You are a person whose job involves a lot of travel, no meaning. You are a person that job involves a lot of travel, no meaning.
You are a person whose job involves a lot of travel. So who stands for what type of possession? Anybody? Anybody? Mr. Dhanush. This who stands for? Who's? You are a person whose job involves a lot of stands for person's job. That person's job. He is possession of what? An authority. His duty. He is the man. Prime Minister. Mr. Modi is the Prime Minister. Mr. Modi is the Prime Minister. Everybody agree? To look after the people. Whose duty is to look after the people. You say, Mr. Modi is the Prime Minister. Who? Or whom? Mr. Modi is the Prime Minister whose duty is to look after the people. Who stands for their job? Next, lives in an old house whose roof needs repairing. He lives in an old house whose roof needs repairing. He lives in an old house whose roof needs repairing. So who stands for what? That person's house. That person's house. Whose roof stands for what? The person's house is house. So whose is possession? Next, why? After the reason or reason. Why? Why in front of a sentence means what? Why did you come late? Why did you come late? I'm suffering from fever, that is why I came late. I was suffering from fever and headache, that is why. The why stands for what? Stating the reason, right? So why reason? Why after the reason or reasons? There are often very good reasons why one house is burgled and another is not. What do you mean by burgled? What do you mean by burglar? Anybody? Burgled. Burglar. If breaks into the house, a fellow who comes into your house to rob, not a visitor. Burglar is not a visitor. Do you welcome the burglar as a visitor? You treat him with a coffee, tea? Burglars are the fellows who rob and break into your house. So there are often very good reasons why one house is burgled and another is not. My house is burgled. My house is burgled means what? House, thieves came, took away the possession. They have not taken. Why? Even in their home, nobody is there. They have locked the door and went. I have locked my room and went. Somebody came into my home and they have taken things from my neighbor's house. Maybe various reasons, right? Maybe there may be right. Maybe they have taken some precautions. So there are often very good reasons why one house is burgled. So why means what? Why stands for what? Reasons, right? So my dear friends, what you have seen here so far? You have seen here so far, relative clauses are give information about a, number one, noun. They are linked to noun by a relative pronoun. Example, what is the relative pronoun? Who and which. Who stands for person, which stands for things, objects. Then sometimes we don't use who and which. Instead of who and which we are using participles. What are the participles? Present participle. All INGs are present participles. All gerunds are present participles. Past participle, eaten, spoken. So here sitting and kept. Then in between the sentence we use who to refer to people. Here Mike Bowers. You are mentioning about Mike Bowers with who. Which here you are after this which comes, which says the flat. Then after that is used for people or things. Someone, that stands for someone. Here that stands for objects. Then where is referred to places. See where
this where stands for this place. Then you have seen when to refer the time. It's all in between the mind you. So when the time, and whose to in between the sentence to show they are possessing. Who stands for possession, and why in between the sentence states about the reasons. Hope you are able to get it. Are you clear about it? So I request the gentleman to come forward and tell what he is able to understand. In short, and next Timothy, be ready to say. I can know about more. I got more information about relative clauses. Then we use how we use participles sometimes, and the relative pronouns who is referred to people, where which is referred to things, that that too refers to people or things, where to refer places, and when to refer times, who's to who to show proportion. uh, these all I to know in I understood what is meant by relative clauses. Relative pronoun, who to refer to peoples, which to refer to things, that to refer to people or things. That is an electro who and which. Where to refer to places, where to refer to times, whose to show position, why after the reason for reasons. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 90A. கிளாஸ் வாக்கியம் என்றால் என்ன? கிளாஸ் என்றால் என்ன? கிளாஸ் ஃப்ரேஸ் என்றால் ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கிறது, ஆனால் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்காது. கிளாஸ் என்பால் அர்த்தம் கொடுக்கும். ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம், அந்த வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு அந்த வார்த்தை, அந்த முன்னால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது. So grammar relatives give information about a noun. இந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் என்று சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள், சம்பந்தப்பட்ட. சோ முதல் இரண்டாவது வாக்கியத்துக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது. அந்த வார்த்தை, சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை எவை என்று பார்க்கிற பொழுது they are linked to the noun. முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல் இணைக்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு who, which. who யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who வரும்பொழுது யாரோ அவர். which என்றால் எது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது which என்றால் எதுவோ அது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூவும் விச்சும் வர வேண்டும். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூவும் விச்சும் போட்டு விடுவது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி நடுவிலே ஹூ வர வேண்டும், விச் வர வேண்டும், ஹூஸ் வர வேண்டும், ஹூம் வர வேண்டும், வை வர வேண்டும், வென் வர வேண்டும், வேர் வர வேண்டும், தட் வர வேண்டும். எது எங்கெங்கே போட வேண்டும் என்பது சில சட்ட ரீதியாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். The relative pronoun can be either the subject or the object. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் who, which இது எழுவாயை பற்றி, சப்ஜெக்டை பற்றி அல்லது ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லும். And we don't use another pronoun in the class to refer to the noun. இன்னொரு பயன்படுத்துவதில்லை. For example, why not install lights? ஏன் விளக்குகளை பொருத்தக்கூடாது? இன்ஸ்டால்னா பொருத்துவது. why not install lights which have a timer? டைமர் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்தில் இதை ஆட்டோமேட்டிக் விளக்கு எரிந்துவிடும். சரியான நேரத்துக்கு அந்த டைமர் மூலமாக விளக்கை அணைத்து விடலாம். டைமரை பிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும். why not install lights? இந்த lights which have a timer, இந்த which எதை குறிக்கிறது? லைட்ஸை. ஏன் நாம் சில விளக்குகளை பொருத்தக்கூடாது? என்ன மாதிரி விளக்குகள் என்றால் அந்த விளக்குகளிலே டைமர் நேர காலம் பொருத்தி இருக்க வேண்டும். எதுவோ அது என்று வருகிறது which. இந்த which குறிக்கிறது. So why not install lights which they have a timer. which they ரெண்டெண்ணம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. விச்சும் போட்டுட்டு தேவும் போடக்கூடாது. ரெண்டெண்ணம் போடக்கூடாது. which ஒன்று மட்டும் போட வேண்டும். தே ரெண்டு பிரதிபெயர் சொற்கள் போடக்கூடாது. we use a participle class instead of a relative class. இந்த whoக்கு பதிலாக which சில சமயம் இலக்கண ரீதியாக எச்சம் என்று சொல்கிறோம். ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், கோயிங், ரைட்டிங்.
ஐஎன்ஜி வந்து விட்டாலே பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸ்போக்கன், ரிட்டன் இந்த பார்ட்டிசிபிள் பயன்படுத்துகிறோம். The man sitting beside me, மனிதன் என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மனிதன். The man who is sitting beside me போடுவதில்லை. The man sitting beside me. The food kept in the fridge. வைக்கப்பட்ட உணவு, ஃப்ரிட்ஜிலே வைக்கப்பட்ட உணவு. kept, keep, kept. So sitting present participle, kept past participle, இது ரெண்டும் வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் who, வாக்கியத்துக்கு எங்கே யூ ஹூ யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள்? யாரோ அவர் என்று வருகிறது வாக்கியத்துக்கு நடுவில். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்து விட்டால் யார். ப்ளீஸ் வெல்கம் மைக் போவஸ். மைக் போவஸை வரவேற்கிறோம். அவர் யார் என்றால் who is going to talk to us about after your home. We welcome, please welcome Mike Bowers. இந்த மைக் போவஸ் யார் என்றால் அவர். இங்கே என்றால் யாரோ அவர். இந்த who இந்த மைக் போவஸை குறிக்கிறது. வீட்டிலே எப்படி பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை சொல்கிறார். which refer to things, who மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது, which பொருட்களை குறிப்பிடுகிறது. for example, these are dangerous if you live in a flat. ஃபிளாட்டிலே நீ கொண்டிருந்தால் இவைகள் எல்லாம் மிக மிக முக்கியமான ஆபத்தான விஷயங்கள். இதை குறிக்கிறது ஃபிளாட். ரொம்ப உயரத்தில் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சர். which எதை குறிக்கிறது? ஃபிளாட்டை குறிக்கிறது. that, அதே போன்று thatனா அது that வருகிற பொழுது எதுவோ அது என்று வருகிறது. that, இந்த that மக்களை குறிக்கிறது, பொருட்களையும் குறிக்கிறது. find someone, யாரோ ஒருவரை கண்டுபிடி. that can, வீட்டை விட்டு செல்கிற பொழுது அந்த ஒரு மனிதர் உன்னுடைய வீட்டை கவனித்துக் கொள்வார். find someone that, இந்த that யாரை குறிக்கிறது? யாரோ ஒருவரை. இந்த someone குறிக்கிறது. so that மனிதர்கள் பிடிக்கிறது. store away any object that could become damaging. missiles என்றால் என்ன? ஆயுதங்களாக. அப்ப வீட்டை விட்டு வெளியே செல்கிற பொழுது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வராண்டாவிலே வைக்கக்கூடிய அந்த பொருள், ஒரு பர்னிச்சராக இருக்கலாம், சீமாராக இருக்கலாம், குப்பை கோலாக இருக்கலாம். அது காற்றடித்தால் நாடிகளை தாக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. so store away any objects, பொருட்கள் that could become damaging missiles. இந்த that என்பது அந்த பொருட்களை குறிப்பிடுகிறது. so வாக்கியத்தின் நடுவில் that வருகிறது. அது அந்த பொருட்களை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. that is an alternative to, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who, which என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு பதிலாக that யூஸ் பண்ணலாம். and is more common in spoken English. spoken Englishல அதிக காமனாக அதிக அளவிலே வருகிறது. okay, a man that got, a boy that got 100 marks. இந்த that பதிலாக ஊக்கு பதிலாக தட்டும் போட்டுக் கொள்ளலாம். வேர், வாக்கியத்துக்கு நடுவில், வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வேர் வந்து விட்டால் எங்கே, நடுவில் வேர் வந்து விட்டால் எங்கேயோ அங்கே. refer to places, அது இடத்தை குறிக்கிறது. this is your home, இதுதான் உன் வீடு. the place where you keep your most treasured possession, இதுதான் உன்னுடைய வீடு. இந்த வீட்டிலே பல பொருட்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறாய். நான் ஏசி உள்ள ஹோட்டலுக்கு தான் சொல்லுவேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? I go to a hotel where, which has, or where air condition is there, where air condition is there. when to refer time, when வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரும் பொழுது when, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது எப்பொழுது, அப்பொழுது. எப்பொழுது பசி எடுக்கிறதோ அப்பொழுது நான் சாப்பிடுவேன். how do you use? I eat when I get angry. சாப்பிடுகிறாய், when do you eat? எனக்கு எப்போ பசி எடுக்குதோ அப்பதான் சாப்பிடுவேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஆன்சர், I eat when I get angry. I eat when I get angry. when என்றால் எப்பொழுது, அப்பொழுது. so when refer to times, program them to come on at times when you would normally be at home. next, அடுத்ததாக whose என்றால் என்ன? யாருடைய. to show possession என்றால் என்ன? சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. see, I am a teacher or he is a teacher. இவர் ஒரு ஆசிரியர். whose duty is to look after the children. who duty is to look after the children என்று சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லுவாய்? whose duty is to look after the children. he is a teacher. இவர் ஒரு ஆசிரியர். இவருடைய கடமை என்ன? மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுப்பது. அப்ப நீங்க என்ன சொல்வீங்க? whose போடுவீங்களா, whom போடுவீங்களா, that போடுவீங்களா, which போடுவீங்களா? whose தான் போட வேண்டும். இவருடைய கடமை என்ன? இவருடைய பொசஷன் என்ன? இவருடைய ஜாப் என்ன? சோ அந்த மாதிரி இடத்துல whose போட்டு விடுகிறீர்கள். சோ
Zen, நீ ஒரு மனிதர் whose job involves a lot of travel. உன்னுடைய வேலை என்ன? பயணம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. So whose எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்களா? Next, he lives in an old house whose roof needs repairing. அவன் ஒரு பழைய வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். whose roof என்றால் என்ன? அவனுடைய வீட்டினுடைய கூரை, அவனுடைய ஒன்று என்று வாக்கியத்துக்கு நடுவில் சொல்லும் பொழுதே நம்ம என்ன சொல்லுவான்? whose. இந்த 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 பொண்ணு பாரிஸ்டா, அந்த பொண்ணுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய தங்க மோதிரம் தொலைந்து விட்டது. எப்படி சொல்லுவீங்க? அந்த பொண்ணு பேர் பாரிஸ்டா, அந்த பொண்ணு கையில் இருக்கக்கூடிய மோதிரம் தொலைந்து விட்டது. She is Barista whose ring got lost. Whose ring got lost. Barista, a student whose ring got lost. So இந்த whose என்ன எங்கே சொல்லுகிறது? அவர் என்ன சொந்தம் கொண்டாடுகிறார்? After the reason or reasons. Why என்றால் என்ன? ஏன்? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் why வரும் பொழுது என்ன காரணத்திற்காகவோ அந்த காரணம், என்ன காரணத்திற்காகவோ அந்த காரணம். Why did you come to spoken English center? எதற்காக அங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறாய்? I came to learn English. நான் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்காக வந்தேன். That is why. அந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான். That is why. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் why வந்து விட்டால் என்ன காரணமோ அந்த காரணத்திற்காக. So why after the reason or reasons? There are often very good reasons why one house is burgled and another is not. Burgled என்றால் என்ன? வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய அடித்தலை. burgled. burglar என்ன? வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவனை burglar. robber என்று சொல்லக்கூடாது. rob என்றால் என்ன? steal என்றால் என்ன? burgle என்றால் என்ன? plunder என்றால் என்ன? ராபுக்கு ஸ்டீலுக்கு என்ன வித்தியாசம்? burgled என்றால் என்ன? burgle என்றால் வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவனை burgle. சிறு சிறு பொருட்களை திருடுபவனை ஸ்டீல். பெரிய பொருட்களை கொள்ளையடிக்கிறவனை rob. So rob. So here there are often very good reasons. பல காரணங்கள் இருக்கிறது why one house is burgled. ஏன் ஒருவனுடைய வீடு மட்டும் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது, இன்னொருத்தன் வீடு படுவதில்லை? So hope you are able to understand. என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? who, which. who வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. which வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது பொருட்களை குறிப்பிடுகிறது. அடுத்தது ரெண்டு பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் வரக்கூடாது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்ல. அடுத்தது இந்த பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹூவுக்கு விச்சுக்கு பதிலாக பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஐஎன்ஜி ஃபார் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் யூஸ் பண்ணலாம். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்து விட்டால் யாரோ அவர், அந்த மனிதனுடைய பெயரை எழுதிவிட்டு அந்த மனிதர் பற்றி நீங்கள் குறிப்பிடுகிற பொழுது ஹூ யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அதே போன்று which அந்த பொருட்களை பற்றி சொல்லிவிட்டு அந்த பொருட்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது which யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். flat அதற்கப்புறம் which யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். that அது என்பது மனிதர்களை பற்றியும் சொல்லுகிறது, பொருட்களை. find someone that இந்த that someone குறிக்கிறது. objects யூஸ் பண்ணி அந்த objects பற்றி விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது that யூஸ் பண்றீங்க, அந்த that objects விவரிக்கிறது. so that வந்து whom whichம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரக்கூடியதற்கு பதிலாக நீங்க that போட்டுக் கொள்ளலாம். where இடத்தை பற்றி குறிக்கிறது. வேர் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி எங்கே, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் எங்கேயோ அங்கே. இங்கே the place where, இந்த வேர் என்பது இந்த இடத்தை குறிக்கிறது. அதே போன்று when வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது எப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எப்பொழுதோ அப்பொழுது. so here times, at times, இந்த at times இந்த when போட்டு விடுகிறாய். இந்த when at times ஐ குறிப்பிடுகிறது. அதே போன்று whose ஒன்று சொந்தம் கொண்டாடுகிறது, ஒரு மனிதன் சொந்தம் கொண்டாடுகிறான், ஒரு பொருள் சொந்தம் கொண்டாடுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது whose. you are a person whose. இந்த whose job யாருடைய வேலையோ. so whose என்பது அந்த மனிதனுடைய வேலையை குறிப்பிடுகிறது, அவன் என்ன சொந்தம் கொண்டாடுகிறான். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது why ஏன், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது என்ன காரணத்திற்காக என்று வருகிறது. so why இங்கே வாக்கியத்துக்கு நடுவில் why இது வந்து reasons, அந்த காரணத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறதாக இருக்கிறது. hope you are able to understand. are you clear? relative sentence very very important. ரிலேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லுகிற பொழுது அது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆக வருகிறது. that which who why இவைகள் எல்லாம் ப்ரொனவுன், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்கிறாய், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்கள். hope you are able to understand. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். thank you very much. Clause is a sentence. You must have studied in your 10th and 12th main clause, subordinate clause, isn't it, sir? Have you studied? Yes. Main clause, subordinate clause. Two main clauses joined together to give a compound. One main and subordinate gives you complex
So relative clauses, clauses are sentences. Relative means what? Something which is connected to the earlier noun. You want to describe about something in the earlier sentence. See here, the relative pronoun can refer to a single noun phrase or to a whole clause. What do you mean by that? The relative pronoun, what are the relative pronouns? Anybody? Who, when, which, what, where, that. When it comes to relative pronouns, who, when, which, where, what, that. When it comes in between the sentence, can refer to a single noun. That who, when, which, where, everything. See, for example, my neighbor who lives upstairs. This who stands for who? Who stands for who? Neighbor. My neighbor who lives upstairs often looks after my flat. Right? See, my neighbor looks after my flat. So my neighbor who lives upstairs, you are telling about your neighbor. My neighbor, comma, who lives upstairs, comma, often looks after my flat. So this who stands for a noun or a phrase, noun phrase. Two words or three words or more words joining together to give a meaning, but not a complete sense, is called a phrase. So the who stands for what? My neighbor. Have you got it? Do you get it? My neighbor. So this who stands for my neighbor. See, some here, next sentence. Who refers to my neighbor? Right, second sentence. Some people seem to think it is just a matter of locking all the doors. So when you go out of your home, some people think you have to lock all the doors, which is fine as long as there are no nasty storms while you are away. Locking all the doors, okay, fine, as long as there is no storms. So this which stands for what, sir? This which stands for what? The whole sentences. Which stands for, which refers to the whole of the first phrase. Which stands for, some people seem to think it's just a matter of locking all the doors. So this which stands for what? The earliest sentence. Here who stands for what? My neighbor. So who stands for noun and noun phrase? Here which stands for the whole sentence. So the relative pronoun may be referred to a single noun phrase or to the whole clause. See, Mr. Dhoni, who's the Indian cricket captain, is a good batsman. Mr. Dhoni, who's the Indian cricket captain, is a good batsman. The who stands for what? Mr. Dhoni. Batting, fielding, and wicket keeping. Batting, fielding, and wicket keeping, which are very important to be a good batsman. So the which stands for what? Batting, fielding, and wicket keeping, which are important for a batsman. So the which stands for what? Batting, fielding, and wicket keeping, which are very important for a good cricket player. So the which stands for what? Batting, fielding, and wicket keeping. So my dear friends, so the which and who stands for a noun or for the whole sentence. So here, compare the key differences between defining and non-defining relative clause. What do you mean by defining and non-defining relative clause? Defining relative clause
tells the important information about the noun. Non-defining relative clause tells essential information, not essential, extra information, which is not that important. See here, defining relative clause in one column and non-defining relative clause in one other column. So what's it given here? Identify the thing what you're talking about. Defining relative clause identifies the thing that you're talking about, my neighbor. It identifies your neighbor and tells what it is. Here, give additional non-essential information. A non-defining relative gives additional information. That, in defining relative class, that can replace with the who or which. Instead of that, you are using who or which. But in non-defining relative clause, you are using that cannot be used. You are not supposed to use that. The relative pronoun can be left out if it refers to the object. Here, the relative pronoun cannot be left out. No commas are used for defining relative clause. Must have commas. So, must have commas. So, this is the defining relative clause and non-defining relative clause. When you see with the example, you will be able to find out. Prepositions. What are the prepositions? To is a preposition, right? With is a preposition. For is a preposition. These prepositions are used with the relative clause. They usually come at the end of the clause in spoken English. So the preposition when are used in relative clauses, it comes at the end of the sentence. Preposition comes at the end of the sentence when the relative clauses are there. See here, you may have a neighbor, you may have a neighbor, this, that stands for what? That you can rely on. That stands for what? Your neighbor. You may have a neighbor that you can rely on. So that stands for what? Neighbor. Agree with that? You may have a neighbor and you're mentioning about, defining about the noun neighbor. Right? You're using that. So here, see, defining relative clause, that can be used. So that you can rely on. That you can rely on. So when prepositions are used with the relative clause, they usually come at the end of the clause. So when you're using that, when, which, where, why, and if preposition comes, it comes at the end of the sentence. See, coming here, in formal style, the preposition can be placed before the relative pronouns, which or whom. In front of which preposition used. In front of whom preposition is used in formal style. See, I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university. You finished your degree. After degree, you are unable to get a seat in a university. So, I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university to which I applied. So, it stands for what, sir? University, right? To which I applied. So to comes before the relative pronoun which. The which stands for university to which I applied, right? I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university to which I applied. To which I applied. Which I applied, not to which I applied. So to which, it's a to preposition comes before the relative pronoun to. My boss. Maybe your boss, your owner. My boss, for whom I have for over 30 years, has decided to retire. My boss, for whom I have worked for 30 years, has decided to retire. So he planned to retire. Who? My boss. Who's the boss? For whom I have worked for 30 years. So the for whom stands for what? Boss. So here preposition for is used in front of whom, relative pronoun, right? My boss, for whom I have worked for 30 over 30 years, has decided to retire. Grammar extra, comma, collocations with relative pronoun. Sorry, common collocations, not comma collocation. Common collocation. What do you mean by collocation? One word joining with the other word is called collocation. Any word? Any collocation?
What do you mean by collocation? See, for example, you say, I run jogging or go jogging. I have breakfast or eat breakfast. I have breakfast, right? You use have breakfast. So have breakfast is a collocation. The breakfast joins with have. Had lunch. It's called collocation. This word joins with this word. That is the rule. That is called collocated English. I got cold or I got cold. Caught cold. Caught cold. Cold catches you. Any other word? Any other word? Using collocations. Go jogging. Then had lunch. Catch cold. These are collocations. Certain words joins with certain words. We often use the expression the one. The one is an expression. The one means not one. 1 rupee. No, this one is different. The one with defining relative clauses. You are using the one. The one. He is the one who suggested a teacher. He is the one. The one. He is the one who suggested I become a teacher. So this the one comes before the who. So who's that one? The one. He is the one who recommended or who suggested I become a teacher. So the who stands for what? The one. The person, he, right? He is the one. He is the one who got who got first rank in the class. He is the one. He is the one who got first rank in the class. He is the one who got first rank in the class. So this one stands for what? This gentleman, right? So this the one comes before who. My father is the one. My father is the one that taught me to play the piano. My father is the one that taught me to play the piano. So the one comes in front of that. The one that, the one who. That house is the one where I grew up. Where? The one. That house is the one where I grew up. So that house is the one. The one stands for house. Where stands for house. Right? See here, the who stands for he, the one stands for he. My father, that stands for my father. That stands for my father. The one stands for my father. Stands for the house. The one stands for the house. Right? These are collocation. The one who, the one that, the one where. Where, next word is where. Where can be used after expressions such as the situation. Where you are using after the situation. After the word stage, after the phrase stage, after the phrase the point. We were in a situation. There were no easy solutions. We were in a situation where there were no easy solution. Where comes after the phrase a situation. So where means what? The situation. I am almost at the stage where I am ready to quit my job. Go. So this where stands for the stage. Into business for myself. I have reached the point where I feel I should just give up. Where stands for what? The point. Right? So where is used after the expressions such as the situation, the stage, the point. It was the situation where I took a decision to join in politics. Okay, the stage. It is the stage where the students learn about real life situation. It is the point where, see, teenage is the point where the student should be careful. Where they should be careful. So the where is used after the expression, the situation, the stage, and the point. You got it, sir? So what you are able to understand so far, sir? So the who or when or what or which or that or whatever is the relative pronoun, it says about a noun phrase, single noun phrase, or the whole sentence.
right? That's what you have seen. The who stands for neighbor. Here, which stands for the whole sentence. Some people seem to think it's just a matter of locking all the doors, which, so the stands for the entire sentence. Then you have defining relative clause and non-defining relative clause. Defining relative clause says the important matter about the noun. Identify the thing which you are talking about. What you are talking about, it just tells exactly. But non-defining relative clause gives additional information. You are supposed to use that instead of who or which in defining relative clause. In non-defining relative clause, you are not supposed to use that. And here, relative pronoun can be left out if it is mentioning about the object. Relative pronoun be left out. No commas in defining relative clause. Must have commas. Then we have seen here preposition to, with, and for. Preposition at times come at the end of the sentence when you use the relative pronoun. See, that, on. You may have a neighbor that you may rely on. Then you have seen a preposition here. What is that? To. See, which and whom. There you find preposition coming before which and whom. To which and here for whom. Then certain collocations like the one is used. The is the one who. So before who and that and where, you are using the one to state about it's a collocation. Then you are using situation, where is used to after the phrase the situation, after the phrase the stage, and after the phrase the point. Hope you are able to get it. I request young gentlemen to come forward and say what you are able to understand. Yes. Hello, I'm V. Gokul. I understood relative pronouns can be referred to a single noun as well as a whole clause, and defining the relative clauses and non-defining relative clauses, that they identify, give an important about it, and whereas in non-defining relative clauses, they are just giving an additional information towards the point, and that can be replaced in relational defining relational clauses, whereas in non-defining relational clauses you cannot use that. Commas are not used in definable relative clauses, whereas comma is being used in non-definable relative clauses. We know as preposition is very important, like to, with, for. Um, Prepositions are used with relative clauses at the end of the clause in spoken English, and uh, uh, common collocations with relative pronouns, we use that the one with defining relative clauses, and where we can where we can be used after expressions such as at the situations where is being used. I understood what is meant by relative clauses, and I understood defining relative clauses, non-defining relative clauses, and prepositions, uh, and we can add the one like that, and that I understood. நண்பர்களே, கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபைல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 92B. ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன? கிளாஸ்னா வாக்கியம், ரிலேட்டிவ்னா சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். இந்த சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்திற்கு என்னென்ன உபயோகப்படுத்த வேண்டும்? ஹூ, வென், விச், வேர், வை, வாட், தேட், இவை வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வர வேண்டும். வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வந்து அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர் சொல் அல்லது இடம் அல்லது பொருள், அவைகளை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது இந்த who, when, which, where, what, why, that வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு relative pronoun can refer to a single noun phrase. ஒரு வார்த்தையை பற்றி விவரித்து சொல்ல முடியும், அல்லது ஒரு ஒட்டுமொத்த வாக்கியத்தையும் சுருக்கி அதுல which, when சொல்லி விடலாம். உதாரணத்திற்கு my neighbor, என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர், who lives upstairs, அவர் மாடியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். often looks after my flat. அப்படி என்றால் என்ன? என்னுடைய வீட்டு மாடியில் இருக்கக்கூடிய
பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நான் வெளியே சென்று விட்டால் என் வீட்டை பார்ப்பார். ஸோ மை நெய்பர், இந்த மை நெய்பர்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றி விவரிக்கிறாய். ஷார்ட்டா கமா போட்டு விட்டு ஹூ லிவ்ஸ் அப்ஸ்டேர்ஸ், இந்த ஹூ லிவ்ஸ் அப்ஸ்டேர்ஸ், இந்த ஹூ எதை சார்ந்திருக்கிறது? மை நெய்பர், என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யாரோ அவர் மாடியில் இருக்கக்கூடியவர். ஸோ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மாடியில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து வீட்டுக்காரர். ஸோ இந்த ஹூ எதை சார்ந்திருக்கிறது? இந்த நெய்பரை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு வார்த்தை மை நெய்பரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது ஹூ யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஒரு ஒட்டுமொத்த வாக்கியத்தையும் சுருக்கி அந்த விச்சிலை பயன்படுத்துகிறாய். Some people seem to think it is just a matter of locking all the doors, which is fine as long as there are no nasty storms. வீட்டையெல்லாம் பூட்டிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லாம் பிரமாதம், அது புயல் அடிக்காத வரைக்கும் சரி. ஸோ இந்த வீட்டை பூட்டியிருப்பது, பூட்டி செல்வது, கதவுகளை பூட்டி செல்வது which is fine. இந்த which வந்து வீட்டை பூட்டி கதவை சாத்தி இழுத்து மூடி சென்று போவதை பற்றி ஒரு வாக்கியத்தையே சுருக்கி whichல பயன்படுத்துகிறோம். So which refers to the whole of the first phrase. அடுத்தது defining relative class ஒரு பத்தி, நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் இன்னொரு பத்தியில் பார்க்கிறோம். டிஃபைனிங் என்றால் என்ன? ஒரு நெய்பரை சொல்லிக்கிட்டு அவரை பற்றி விவரித்து சொல்கிறாய். அந்த விவரித்து சொல்லுதல் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிற பொழுது அது டிஃபைனிங் இல்லை. அவரை பற்றி அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், முக்கியமற்ற தகவல்களை சொல்லும் பொழுது அது நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது ஹூ விச்சுக்கு பதிலாக தட் யூஸ் பண்ணி, யாரோ அவர் எதுவோ அது, அதற்கு பதிலாக அது தட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி விடுகிறாய். தட் cannot be used. நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்ல தட் பயன்படுத்தக்கூடாது. இது ஆப்ஜெக்டை பொழுது இங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணும். கமாஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. விவரித்து சொல்லக்கூடிய அந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் இங்கே கமாஸ் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல் டு வித் ஃபார். ஸோ இங்க ப்ரீபொசிஷனும் ப்ரோனவுனும் கலந்து கொள்கிறது. ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்ன? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who, which, when, where, what, why, that வர வேண்டும். அதற்கு முன்னரோ பின்னரோ preposition வர வேண்டும். To, with, for. When prepositions are used with the relative clauses, they usually come at the end of the class in spoken English. பேச்சு ஆங்கிலத்திலே இந்த relative pronoun பொதுவாகவே இறுதியாக வந்துவிடும். So you may have a neighbor that you can rely on. உனக்கு ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்கலாம், அவரை நீ நம்பலாம். இங்க that எதை குறிக்கிறது? உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரரை. இங்க on என்ற preposition இறுதியாக வருகிறது. You may have a neighbor that you may rely on என்று இறுதியாக வருகிறது preposition. இந்த that என்பது இந்த relative pronoun சம்பந்தப்பட்டது. இந்த that எதை குறிக்கிறது? இந்த neighbor-ஐ பற்றி சொல்லுகிறது. So in formal style, formalனா முறையாக சொல்லக்கூடிய ஸ்டைல்ல, the preposition can be placed before the relative pronoun which. which என்றால் என்ன? எது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எதுவோ அது. ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் எல்லாமே எதுவோ அது. whomனா யாரையோ அவரை, யாரையோ அவரை என்று சரியான அர்த்தம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது. ஸோ which எதுவோ அது, யாரையோ அவரை, இதற்கு முன்னாடி preposition வர வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university. பல்கலைக்கழகத்தில் டிகிரி முடிச்சுட்டு எனக்கு எந்த சீட்டும் கிடைக்கவில்லை. to which I applied. to which என்றால் இந்த to which எதை குறிக்கிறது? இந்த to which என்பது இந்த பல்கலைக்கழகத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஸோ to போட்டு விடுகிறாய். அடுத்தது my boss, என்னுடைய முதலாளி, for whom I have worked for over 30 years has decided to retire. whom ன்னா யாரையோ அவரை, அதற்கு முன்னாடி for என்ற preposition யூஸ் பண்ணுகிறாய். so which, whom இதற்கு முன்னாடி prepositions பயன்படுத்துகிறாய். சில வாக்கியங்களிலே இறுதியாக யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்தது common collocation with the relative ones. common collocation, ஒன்னுனா ஒன்று, ஒன்னுனா ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லுகிறோம். ஒன்னுனா ஒரு ரூபா, ஒன்னுனா ஒரு பேனா. ஆனா இந்த ஒன்னு மனிதரை பற்றியும் குறிக்கிறது. she is the one, he is the one, that is the one. So இங்க we often use the expression the one with the defining relative clause. He is the one who suggested I became the teacher. நான் ஆசிரியராக வேண்டும் என்பது அவர்தான் என்னை சொல்லி அளித்தார், உற்சாகம் அளித்தார். so he is the one who. இந்த who என்பது he அவரை சொல்கிறது, இந்த one அவரை சொல்கிறது. the one who, he is the one who. so ரெண்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வருகிறது. அடுத்தது my father is the one that taught me to play the piano. எங்க அப்பா எனக்கு பியானோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். so the one இது ஃபாதரை குறிப்பிடுகிறது. that
That house is the one where I grew up. இந்த where என்பது இந்த house குறிக்கிறது. The one என்பதும் house ஐ குறிக்கிறது. So the one where, the one which, the one that, the one where. இது வந்து ஒரு கொலோகேஷன் ஆங்கிலம். அடுத்தது where can be used after expressions such as the situation. சூழ்நிலைகளுக்கு பிறகு where பயன்படுத்துகிறாய். சூழ்நிலைகளுக்கு பிறகு where பயன்படுத்துகிறாய். Next ஸ்டேஜ், ஸ்டேஜ் என்ற வார்த்தைக்கு பிறகு வேர் பயன்படுத்துகிறாய். த பாயிண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அதற்கு பின்னாடி வேர் பயன்படுத்துகிறாய். வி வேர் இன் ஏ சிச்சுவேஷன், நாங்கள் ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்றால் வேர் தேர் வேர் நோ ஈஸி சொல்யூஷன், அதற்கு சரியான முடிவுகளே கிடையாது. ஸோ இந்த ஏ சிச்சுவேஷனுக்கு பிறகு வேர் என்று சொல்லக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல். சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்னா எங்கேயோ அங்கே, வேறனா எங்கே, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எங்கேயோ அங்கே. I am almost at the stage where I am ready to quit my job and go business for myself. நான் ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து விட்டேன். எப்பேற்பட்ட நிலைப்பாட்டு என்றால் என் வேலையை விட்டு சொந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன். I have reached the point. Point என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை. Where I feel I should just give up. The pointக்கு பிறகு where வருகிறது. நான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் நான் விட்டுவிட. ஸோ நண்பர்களே, என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? இந்த ஹூ ஒரு நவுனை பற்றி சொல்லுகிறது. இந்த விச் ஒட்டுமொத்த வாக்கியத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. அப்புறம் விவரித்து சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், விவரித்து சொல்லாத ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். அடுத்தது இந்த ப்ரீபோசிஷன், வாக்கியத்தின் இறுதியாக ப்ரீபோசிஷன் வருகிறது, இடையிலே இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் வருகிறது. நெக்ஸ்ட் விச் ஹூம், இதற்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீபோசிஷன் யூஸ் பண்ணுகிறாய். த ஒன் வித், அந்த ஒரு சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். சூழ்நிலை, சிச்சுவேஷனுக்கு பின்னாடி வேர், த ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி வேர், த பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Center, Spoken English Center, I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S, International English Level Testing System. What we are going to say is relative clause. What do you mean by clause? Clauses are the sentences. Clauses are the sentences. So, what are the relative pronouns you are using? Relative pronouns are who, when, what, that, where. They are relative pronouns, right? In a sentence, in first sentence, some noun is there. You are describing, you are telling about what that noun. You are telling the qualification. You are telling relevant information about the noun. It may be a person or a thing, which you are informing using a relative pronoun with a sentence. It is called relative clause. See here, match the beginnings 1 to 10. 1 to 10 sentences are there in the right column, and A to J sentences are there, 10 sentences. Of these sentences, join them by adding a relative pronoun. What are the relative pronouns, sir? Could anybody say? Who, that, which, when. These are the relative pronouns. You are using relative pronouns and you are going to connect the sentence, right? Now you have to choose. See the first sentence. The college has many students. So you have to choose one amongst this group. The college has many students. What is the correct answer you can go in for? D. The college has many students who are classed. Classed means divided. Who are classed as mature because they are over 21. The college has many students above the age of 21. They are classified. So the college has many students. You are describing about the students. What is that? Who. You are using the relative pronoun who. So you are going for answer is D. The college has many students. You are describing about the students. You are telling the information about the students who are classed means divided as mature because they are over 21. You able to understand where you are using who? Who is used to say about this noun, to give information about a noun with this sentence. So the college has many students who are classed divided as mature because they are over 21.
My cousin Philip is a solicitor. What do you mean by solicitor? He is a lawyer. My cousin Philip is a solicitor. He was the one. He was the one. You have to select one sentence from here. What is the answer? He was the one? No. My cousin Philip is a solicitor. He is a lawyer. He was the one. So you have to select a sentence from here, something which is related to law. So advised me to study law. So this is the answer. So for first one, it is D here, 1. And for the second one, my cousin Philip is a solicitor, means lawyer. He was the one advised me to study law. So this is second. So what is the relative pronoun you can use? Who or that. You can use who or that. Who or that. That is E. No. I went to a school. I went to a school. So what is the sentence you can select from here? I went to a school. Didn't have very good sports facilities. So I went to a school. So the third is the answer. I went to a school. What is the answer here? Relative pronoun. Which or that. You can sure that. So the choosing the answer is I, right? So you are saying about the school using which. You are saying about the person using who, relative pronoun. Fourth one, I visited the theater. And what is the answer? I visited the theater. Answer. Number alphabets. I visited the theater. So theater, definitely they have a program. So I visited the theater. Mozart performed many of his operas. Operas, orchestra programs. So I visited the theater. What is the relative pronoun? Where. So this relative pronoun where is the answer. Where says, gives information about the theater. So where a Mozart performed many of his operas, right? So fifth answer. Why don't you call again at a time? Why don't you call again at a time? Choose the answer from this side. Which is the alphabet? Why don't you call again at a time? At a time. I'm not as busy. So it is 5. So how do you connect? What is the relative pronoun? Why don't you call again at a time? When. So when is the relative pronoun which you have to use? When. So when. So F is the answer. The pronoun time. You want to mention, give information about the time. There you are using when. Right? Now coming here, Mr. Jackson is the kind of teacher. Mrs. Jackson is the kind of a teacher. So something relative sentence with that. What is the alphabet? C. Every student want to have. So C. So this is 6. Matching. Mrs. Jackson is the kind of teacher every student wants to have. What is the relative pronoun you can use? Only who? Who or that. You can use who or that. So two pronouns you can, relative pronouns you can use. So who or that. It is with the C. Mrs. Jackson is the kind of teacher. Pronoun either you are using who or that. Every student wants to have. Next, Faraday was the man. Faraday was the man. So what is the sentence you can choose? What is the alphabet? G. Is it so? Yes, G. 7th one. Faraday was the man. Who or that? What is the alpha? What is the relative pronouns you are using here? Who? Only who? Who or that? The answer is G, right? G. Faraday was the man who or that invented the first electric motor, right? 8th, is there any reason? Match the word alphabet. Is there any reason? What is the alphabet you can choose sentence? Is there any reason? Okay, J.
Manufacturers like to keep demand above supply. Is there any reason? What is the relative pronoun you can use? Why? See, why once again relative pronoun why. Is there any reason why? Why for J. So, reason, and you are giving the why as a relative pronoun here. Is there any reason why? Why manufacturers like to keep demand above supply? What was the name of that company? Ninth one. What was the name of the company? What is the answer you can choose? What was the name of the company? H. H is 9. What was the name of the that company? Factory burned down yesterday. So what was the name of that company? What is the relative pronoun? Whose? Only whose. So alphabet is H. So the name of that company using whose. What was the name of that company whose factory burned down yesterday? Now coming here 10th. That's the women. That's the women. So what is the answer you can say? B. 10th. What is the relative pronoun? That's the women. Whose. Whose. So who stands for possession? Stands for possession. B. Whose flat I rent. So whose. So whose is used for possession. See here. What was the name of that company? Whose factory burned down yesterday. That's the women whose flat I rent. So whose is used for possession, right? So you have seen the relative pronoun who, that, which, when, why, and whose. So this is the answer matching. This type of questions you may get in IELTS. Now coming here. Rewrite the sentence below as single sentence. So two sentences are there. You're using relative pronoun and forming a single sentence, right? Using non-defining relative clauses. See, my father lives in a small house, ornaments. My father lives in a house with full of ornaments. One sentence. Second sentence. This makes it really difficult to clean. So it's very difficult to clean. So the model answer is given here. My father lives in a small house. My father lives in a small house is right. Full of ornaments you have used. Which, you're using the relative pronoun which makes it really difficult to clean. So the which stands for what? The small house full of ornaments is the this which relative pronoun stands for that. So coming here, some students take a year out before university. Some students take a year out before university. This allows them to work or travel. So before finishing their university 1 year, they go in for a project work and outside everywhere. This allows them to work or travel. So they can work and travel. So how do you connect the sentence? Some students take a year out before university. Yes, before university. Now you are using the relative pronoun which, right? Which allows them to work or travel. So this which stands for what? The students taking a year out of the university, right? That is the relative pronoun. You are using the relative pronoun and connecting the sentence. Guggenheim Museum is in Bilbao. So Guggenheim Museum is in Bilbao. It only displays contemporary art. What do you mean by contemporary art? The present art. So what is the answer? Guggenheim Museum, yes. Which is in Guggenheim Museum, which is in Bilbao, yes. Displays only contemporary art, right? Contemporary art, right? So Guggenheim Museum, comma, which, the which stands for what?
Gagayam Museum, right? So you are connecting two sentences using a relative pronoun which. Now coming here third, my English teacher is leaving. My English teacher is leaving. His lectures are very interesting. So my English teacher, what is the answer? Correct answer. Whose? My English teacher whose? What is the answer? Whose lectures are very interesting, yes, is leaving, So you are using whose. So whose is used as a what? Possession. My English teacher whose lectures is lectures, right? So it is a possession. When possession comes, you are using whose relative pronoun. Coming here, the lecture was about current economic policy. Current economic policy means the present economic policy. It was not very easy to understand. So it is not very easy to understand. So what is the answer of the fifth? The lecture which was not very, yes, which was not very easy to understand. Easy to understand, yes. Was about current economic policy, right? So the for what? The lecture, right? So the lecture, which stands for the lecture. Next, in 1951, my parents arrived in New York. My parents arrived in New York during the year 1951. They stayed there of their lives. So coming there from 1954-51, they stayed in New York for rest of their lives. My parents arrived in New York. What's the answer? In 1951, yes. Where they stayed rest of their lives. So this where stands for what? Where stands for? New York, right, sir? Okay, good. Relative pronoun you are using where and connecting two sentences. And coming here, seventh one. I gave my assignments to the faculty secretary. I gave my assignment to the faculty secretary. She was friendly. So what is the assignment? To the faculty secretary, secretary, yes. Secretary who was not very friendly. Who was not very friendly. So this who stands for the secretary, right? The faculty secretary. So my dear friends, what you have seen, with the relative pronouns you can connect two sentences, right? The relative pronouns, when you use and you get a clause, then what happens? It tells information about the noun, whether the person or a thing. Somebody is possessing something, then you are using whose. Able to understand? Are you clear about it? Yes, sir. Okay. நண்பர்களே, இப்போ yes, Miss Jose, நீங்க வந்து என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? What did you learn? Please come forward and tell. Yes. In this session, I have learned about the relative pronouns such as who, which, where, whose, and how to connect two sentences, how to match two sentences, as well as if it is a sentence form, how to connect it using relative pronouns. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S வகுப்பு, இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 993B ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே
ஊ வர வேண்டும். வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே ஹூ வந்து விட்டா யாரோ அவர், வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே தட் வந்து விட்டா எதுவோ அது அல்லது யாரோ அவர், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச் வந்து விட்டால் எதுவோ அது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென் வந்து விட்டால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் வை வந்து விட்டால் என்ன காரணத்திற்காகவோ அந்த காரணத்திற்காக, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஊஸ் என்றால் யாருடையதோ அவருடையது என்று சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய இந்த ரிலேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்கள், இவைகளை வைத்து வாக்கியமாக உருவாக்கும் பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் என்று வருகிறது. ஒரு பெயர்ச்சொல் முதல் வாக்கியத்திலே வருகிறது. அந்த பெயர்ச்சொல்லை பற்றி சம்பந்தப்படுத்தி இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்களை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியமாக அந்த பெயர்ச்சொல்லை பற்றி தகவல்களை கொடுக்கும் பொழுது அது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று வருகிறது. உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்க, மேட்ச் த பிகினிங்ஸ் 1 to 10 வாக்கியங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் எண்டிங்ஸ் A to Z, அந்த வாக்கியத்தினுடைய முடிவு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த பத்தியிலே A to Z வரைக்கும் இருக்கிறது. So join them by adding a relative pronoun. இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் who, that, which, when, why, whose இவைகளை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்க வேண்டும். In which two sentences can the relative pronoun be left out? இங்கே பாருங்கள், the college has many students. கல்லூரிக்கு நிறைய மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். இதனுடைய மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா டி என்று போட்டிருக்கிறோம். இந்த டி என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கிளாஸ்ட் என்றால் என்ன, வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள், பிரிக்கப்பட்டு. as மெச்சூர் என்றால் என்ன, வயது முதிர்ந்த மாணவர்கள். பிகாஸ் they are over 21, அவர்களுக்கு 21 வயதுக்கு மேற்பட்ட வயதாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்கள் முதிர்ந்தவர்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ இது ரெண்டு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் the college has many students who, அந்த ஹூ எதை சார்ந்திருக்கிறது, மாணவர்களை சார்ந்திருக்கிறது. அந்த ஹூ போட்டு ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். மை கசின் பிலிப் இஸ் எ சாலிசிட்டர், என்னுடைய கசின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் ஒரு சாலிசிட்டர் என்றால் என்ன, வக்கீலாக இருக்கிறார். he was the one, அவர்தான் எனக்கு. இது ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க, அட்வைஸ் மீ டு ஸ்டடி லா, என்னை சட்டம் படிக்க சொன்னார். ஸோ இந்த ரெண்டு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் அல்லது தட் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். தட் மனிதரை குறிக்கலாம், ஹூ மனிதரை குறிக்கலாம். ஸோ மை கசின் பிலிப் இஸ் எ சாலிசிட்டர், என்னுடைய சகோதரர் ஒரு வக்கீலாக இருக்கிறார். he was the one, அவர்தான் எனக்கு சொன்னார். என்னவென்று சொன்னார், இந்த லா படிக்க வேண்டும் என்று. who, that போட்டு விடுகிறாய். I went to a school, நான் ஒரு பள்ளிக்கு சென்றேன். இது I தான் ஆன்சர். didn't have very good sports facilities, அந்த பள்ளியிலே நிறைய விளையாட்டு வசதிகள் கிடையாது. so I went to a school which அல்லது that போட்டு விட்டு didn't have very good sports facilities என்று எழுதுகிறாய். I visited the theater where, நான் ஒரு தியேட்டர் சினிமா தியேட்டருக்கு சென்றேன். அங்கே இது என்னது, ஆல்பபெட். Mozart performed many of his operas, அங்கே மொசாட் என்ற கலைஞன் பல ஆர்கெஸ்ட்ரா இசை கச்சேரிகளை உருவாக்கினார். ஐ விசிட்டட் த தியேட்டர் என்று போட்டுவிட்டு ரெண்டு வாக்கியம் இணைக்கக்கூடிய வேர் என்றால் என்ன, அங்கே என்று வருகிறது. அந்த தியேட்டரிலே மொசாட் உருவாக்கினார் பல இசை கச்சேரிகளை. So why don't you call again at a time, மறுபடியும் ஏன் என்னை நீ அழைக்கக்கூடாது. 5 இது எஃப் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஐ எம் நாட் ஆஸ் பிஸி, அப்பொழுது நான் பிஸியாக இல்லாமல் இருப்பேன், இப்பொழுது பிஸியாக இருக்கிறேன். மறுபடியும் நீ கூப்பிடும் பொழுது நான் பிஸியாக இருக்க மாட்டேன். ஸோ வென் எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வருகிறது. மிஸ்ஸஸ் ஜாக்சன் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் எ டீச்சர். மிஸ்ஸஸ் ஜாக்சன் என்பது ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறார். சி ஆன்சர், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ், அனைத்து மாணவரும் அந்த ஜாக்சன் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ அல்லது தேட் மிஸ்ஸஸ் ஜாக்சனை குறிப்பிடுகிறது. ஃபாரடே வாஸ் த மேன், ஃபாரடே என்பது மனிதன். இது 7 ஆன்சர். ஜி பாருங்க, இங்க இன்வென்டட் த ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் முதலாக கண்டுபிடித்தது இந்த ஃபாரடே. ஸோ ஃபாரடே வாஸ் த மேன் ஹூ இன்வென்டட் அல்லது தட் இன்வென்டட். அந்த ஹூ அல்லது தட் போட்டு விடுகிறாய். யாரோ அவர், ஃபாரடே என்பவர் மனிதர், யார் என்றால் அவர்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை கண்டுபிடித்த நபர். அடுத்தது, இஸ் தேர் எனி ரீசன், ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கிறதா. ஜே like to keep a demand above supply. So is there any reason, ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கிறதா. காரணம் என்று போட்டுவிட்டு அடுத்த வாக்கியத்தை இணைக்கும் பொழுது நீ வை, என்ன காரணம், அந்த காரணமாக இருக்க வேண்டும். இந்த டிமாண்ட் அபவ் சப்ளை, அப்ப உற்பத்தியை விட அதிக அளவு கிராக்கி இருக்க வேண்டும் என்று வைத்திருக்க என்ன காரணமாக இருக்க வேண்டும். வாட் வாஸ் த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, அந்த கம்பெனியுடைய பெயர் என்ன. ஹெச், ஃபேக்டரி பர்ன், அந்த ஃபேக்டரி நேற்று நெருப்பிலே அது எரிந்தது. வாட் வாஸ் த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி ஹூஸ் ஃபேக்டரி, அந்த கம்பெனியினுடைய நிறுவனம்
அந்த கம்பெனியினுடைய தொழிற்சாலை. ஸோ தட் இஸ் த விமென். பி பாருங்க ஆன்சர். பி என்ன? ஃபிளாட் ஐ ரெண்ட். தட்ஸ் த விமென் ஃபிளாட் ஐ ரெண்ட். அவர்களுடைய வீட்டை நான் வாடகைக்கு எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ ஹூஸ் என்று வந்துவிட்டாலே சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியதாக இருக்கிறது. இங்கே ஹூஸ், இங்கே ஹூஸ்ன்னு போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே வாக்கியங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள், 7 வாக்கியங்கள். மை ஃபாதர் லிவ்ஸ் இன் ஏ ஸ்மால் full of ornaments. எங்க அப்பா ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், அங்கே நிறைய நகை ஜாமான்கள் இருக்கிறது. this makes it really difficult to clean. அதனால சுத்தப்படுத்துவது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. 2 வாக்கியங்கள். இந்த 2 வாக்கியத்தை விச்சை இணைக்கிறாய். so my father lives in a small house full of ornaments. எங்க அப்பா ஒரு வீட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், அதுல ஃபுல்லா நகைகள் இருக்கிறது. which அந்த அந்த வீட்டை பற்றி, அந்த நகைகளை பற்றி குறிப்பிடும் போது which makes it really difficult to clean என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். some students take a year out before university. பல்கலைக்கழகத்தை படிப்பதற்கு முன்னர் மாணவர்கள் ஓராண்டு காலம் லீவ், விடுமுறை எடுத்து செல்கிறார்கள். this allows them to work or travel. இது அவர்களுக்கு பயணம் செய்வதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த 2 வாக்கியத்தையும் which வச்சு பயன்படுத்தி இணைக்கிறாய். some students take a year out before university. மாணவர்கள் ஓராண்டு காலம் விடுமுறை எடுக்கிறார்கள். which என்பது அது என்பது எதை குறிக்கிறது? அந்த மாணவர்கள் விடுமுறை எடுக்கக்கூடியதை நினைவு கூறுகிறது. which allows them to work or travel. அது அவர்களுக்கு வேலை செய்வதற்கும் பயணம் செய்வதற்கும் உபயோகமாக இருக்கிறது. the Guggenheim Museum is in Bilbao. Guggenheim என்ற அந்த மியூசியம் என்றால் என்ன? அருங்காட்சியகம். அது பில்போல இருக்கிறது. இட் ஒன்லி டிஸ்பிளேஸ், அது காண்பிக்கிறது. கான்டெம்பரரி என்றால் என்ன? தற்காலிக கலை ஆர்ட். பழைய காலத்து கலை அல்ல, தற்காலிக கலை. ஸோ இதை விச்சை வைத்து பயன்படுத்த வேண்டும். கிகிங்கம் மியூசியம் அந்த அருங்காட்சியகம், அதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது விச் கமா போட்டுட்டு விச் இஸ் இன் பில்போ, அது பில் இருக்கிறது. டிஸ்பிளேஸ் ஒன்லி கான்டெம்பரரி ஆர்ட், அது காண்பிக்கிறது தற்காலிக கலைகளை மட்டும். மை இங்கிலீஷ் டீச்சர் இஸ் லிவிங். என்னுடைய ஆங்கில ஆசிரியர் எங்களை விட்டு பிரிந்து செல்கிறார். இஸ் லெக்சர்ஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அவருடைய பாடங்கள் அருமையாக இருக்கிறது. ஸோ 2 வாக்கியங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு விட்டு 2 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஸோ அவருடைய லெக்சர்ஸ், அவருடைய பாடங்கள், அவரோட பாடம் எடுக்கக்கூடியது என்று வருகிற பொழுது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனான ஊஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள், வைத்து இணைக்கிறீர்கள். மை இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஊஸ் லெக்சர்ஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் லீவிங். என்னுடைய ஆங்கில ஆசிரியர், அவருடைய லெக்சர்ஸ் பிரமாதமாக இருக்கும், அவர் எங்களை விட்டு செல்கிறார். ஸோ ஹூஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள், சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வருகிற பொழுது. The lecture was about current economics policy. இன்றைய பாடத்திட்டம் என்பது கரண்ட் எக்கனாமிக்ஸ், தற்காலிக பொருளாதார திட்டத்தை பற்றியது. ஃபுல் ஸ்டாப், ஒரு வாக்கியம் முடிந்து விடுகிறது. இட் வாஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது புரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப சுலபம் அல்ல என்று வருகிற பொழுது விச் வச்சு 2 வாக்கியத்தையும் அணைக்கிறாய். த லெக்சர், அந்த லெக்சரை பற்றி விவரிக்கிறாய். which was not very easy to understand. அது புரிந்து கொள்வது சுலபமானதல்ல. was about, எதை பற்றி என்றால் எக்கனாமிக் பாலிசி, பொருளாதார திட்டத்தை பற்றியதாக இருக்கிறது. in 1951 my parents arrived in New York. என்னுடைய பெற்றோர்கள் 1951 ஆண்டிலே நியூயார்க் வந்து சேர்ந்தார்கள். they stayed there for the rest of their lives. அவர்கள் வாழ்க்கை முழுதும் அந்த நியூயார்க் நகரத்திலேயே வாழ்ந்தார்கள். ஸோ 2 வாக்கியத்தையும் எப்படி இணைப்பீர்கள்? இந்த இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வேர் என்று சொல்லக்கூடிய எங்கேயோ அங்கே என்று சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீர்கள் என்றால் மை பேரண்ட்ஸ் அரைவ்ட் இன் நியூயார்க். என்னுடைய பெற்றோர்கள் நியூயார்க் வந்தடைந்தார்கள் in 1951, 1951. where they stayed the rest of their lives. வேர் என்றால் இந்த நியூயார்க்கை குறிப்பிடுகிறது, அதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறீர்கள். வேரை வைத்து 2 வாக்கியம் இணைக்கப்படுகிறது வேர் பயன்படுத்தி. ஐ கேவ் மை அசைன்மெண்ட்ஸ் டு த ஃபேக்கல்டி செக்ரட்டரி. ஃபேக்கல்டி என்றால் என்ன? பாடம் எடுக்கக்கூடிய அந்த பாட பிரிவினுடைய செயலாளர். ஸோ ஐ கேவ் மை அசைன்மெண்ட் என்றால் என்ன? என் எழுத்து மூலமாக இந்த ஃபேக்கல்டி செக்ரட்டரிட்ட கொடுத்தேன். ஷி வாஸ், அடுத்த வாக்கியம், ஷி வாஸ் நாட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அவர்கள் ரொம்ப நட்புறவுடன் இல்லை என்னுடன். இந்த 2 வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய் பயன்படுத்தி, யாரோ அவர். ஸோ ஐ கேவ் மை அசைன்மெண்ட் டு த ஃபேக்கல்டி செக்ரட்டரி. நான் என்னுடைய அசைன்மெண்ட் பத்திரிகையை ஃபேக்கல்டி செக்ரட்டரி கொடுத்தேன். அந்த ஃபேக்கல்டி செக்ரட்டரி எப்படிப்பட்டவர் என்றால் ஹூ வாஸ் நாட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. ஹூவை போட்டு வாக்கியத்தை இணைத்து விடுகிறாய். ஸோ நண்பர்களே 2 வாக்கியம்
அதற்காக வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ யாரோ அவர், தட் யாரோ அது அல்லது யாரோ அவர், விச் எதுவோ அது, வென் எப்பொழுதோ அப்பொழுது, ஸோ வை என்ன காரணத்திற்காகவோ அந்த காரணத்திற்காக, ஹூஸ் யாருடையதோ அவருடையது என்ற வார்த்தைகளை இணைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர்ச்சொல் பொருட்கள், மனிதராக இருக்கட்டும், பொருளாக இருக்கட்டும், இடமாக இருக்கட்டும், நேரமாக இருக்கட்டும், காரணமாக இருக்கட்டும், அவர்களை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது தான் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் இது மிக மிக முக்கியமானது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள். தேங்க்யூ.